Hope. It dreams big, like really, really big. Hope sees potential when others don't. Whoa! And it can see the future. Hope is the boss of its money, but it knows what really matters. Hope is day one. Hope is everywhere you look. At Bank of Hope, we have the tools, guidance, and you got it, hope for whatever you want to achieve. So come in. Welcome to Bank of Hope. College admissions should not begin with a college list. It should begin with a question. Who is the student becoming? At A1 College Consulting, we begin by understanding each student's strengths, curiosity, and academic interests, then help shape those insights through intentional coursework, original research, extracurriculars, and leadership. Because the strongest applications are not a collection of accomplishments, they are evidence of intellectual growth. By senior year, the application should not need to manufacture a story. The story is already there. Don't build a resume, build a scholar. A1 College Consulting. AGM은 미국 내 최고 수준의 학자금 재정 프로그램과 아이비 대학 연구진의 ARIP AI 인공지능 인턴십 프로그램을 운영하고 있습니다. 아이비 출신의 최고 강사진이 직접 지도하는 과외 프로그램과 글로벌 리서치 프로그램으로 자녀의 성적 향상을 책임집니다. 미주 최초로 자체 개발한 고객관리 시스템과 1,900개 대학 이상의 각종 데이터베이스를 여러분과 공유하겠습니다. 지금 바로 웹사이트에 방문해보세요. 자녀의 미래가 달라집니다. Your child's high school course list wasn't designed around their ambitions. It was designed for everyone. At Global Leadership School, students can take individual AP and advanced courses without leaving their current school, without changing their schedule. Courses like AP Cybersecurity and AP Business and Personal Finance, subjects most schools simply don't offer yet. GLS works directly with College Board to stay ahead of where education is going, not just where it's been. When a student decides, if my school doesn't offer it, I'll go find it. That's exactly the initiative top colleges are looking for. WASC accredited, grades 6 through 12, built for students who are ready for more. Contact GLS today. 전문적인 리서치와 차별화된 접근 방법, 이경희 이민법 변호사, 투자이민의 EB5의 풍부한 경험의 이경희 변호사와 체계화된 멘토 시스템으로 철저히 교육받은 직원들이 여러분의 이민법 케이스를 도와드립니다. 이경희 변호사 사무실은 한 번 맡은 케이스는 끝까지 책임집니다. 항상 세밀하고 정확한 일처리로 고객분을 성심껏 도와드리겠습니다. 저희 사무실을 믿고 맡겨주시면 여러분의 케이스를 성공으로 이끌겠습니다. 투자이민 전문 이경희 이민법 변호사. Hope. It dreams big, like really, really big. Hope sees potential when others don't. Whoa! And it can see the future. Hope is the boss of its money, but it knows what really matters. Hope is day one. Hope is everywhere you look. At Bank of Hope, we have the tools, guidance, and you got it, hope for whatever you want to achieve. So come in. Welcome to Bank of Hope. College admissions should not begin with a college list. It should begin with a question. Who is the student becoming? At A1 College Consulting, we begin by understanding each student's strengths, curiosity, and academic interests, then help shape those insights through intentional coursework, original research, extracurriculars, and leadership. Because the strongest applications are not a collection of accomplishments, they are evidence of intellectual growth. By senior year, the application should not need to manufacture a story. The story is already there. Don't build a resume, build a scholar. A1 College Consulting.
AGM은 미국 내 최고 수준의 학자금 재정 프로그램과 아이비 대학 연구진의 ARIP AI 인공지능 인턴십 프로그램을 운영하고 있습니다. 아이비 출신의 최고 강사진이 직접 지도하는 과외 프로그램과 글로벌 리서치 프로그램으로 자녀의 성적 향상을 책임집니다. 미주 최초로 자체 개발한 고객관리 시스템과 1900개 대학 이상의 각종 데이터베이스를 여러분과 공유하겠습니다. 지금 바로 웹사이트에 방문해보세요. 자녀의 미래가 달라집니다. Your child's high school course list wasn't designed around their ambitions. It was designed for everyone. At Global Leadership School, students can take individual AP and advanced courses without leaving their current school, without changing their schedule. Courses like AP Cybersecurity and AP Business and Personal Finance, subjects most schools simply don't offer yet. GLS works directly with College Board to stay ahead of where education is going, not just where it's been. When a student decides, if my school doesn't offer it, I'll go find it. That's exactly the initiative top colleges are looking for. WASC accredited, grades 6 through 12, built for students who are ready for more. Contact GLS today. 전문적인 리서치와 차별화된 접근 방법, 이경희 이민법 변호사, 투자이민의 EB5의 풍부한 경험에 이경희 변호사와 체계화된 멘토 시스템으로 철저히 교육받은 직원들이 여러분의 이민법 케이스를 도와드립니다. 이경희 변호사 사무실은 한 번 맡은 케이스는 끝까지 책임집니다. 항상 세밀하고 정확한 일처리로 고객분을 성심껏 도와드리겠습니다. 저희 사무실을 믿고 맡겨주시면 여러분의 케이스를 성공으로 이끌겠습니다. 투자이민 전문 이경희 이민법 변호사. Hope. It dreams big, like really, really big. Hope sees potential when others don't. Whoa! And it can see the future. Hope is the boss of its money, but it knows what really matters. Hope is day one. Hope is everywhere you look. At Bank of Hope, we have the tools, guidance, and you got it, hope for whatever you want to achieve. So come in. Welcome to Bank of Hope. College admissions should not begin with a college list. It should begin with a question. Who is the student becoming? At A1 College Consulting, we begin by understanding each student's strengths, curiosity, and academic interests. Then help shape those insights through intentional coursework, original research, extracurriculars, and leadership. Because the strongest applications are not a collection of accomplishments, they are evidence of intellectual growth. By senior year, the application should not need to manufacture a story. The story is already there. Don't build a resume, build a scholar. A1 College Consulting. AGM은 미국 내 최고 수준의 학자금 재정 프로그램과 아이비 대학 연구진의 ARIP AI 인공지능 인턴십 프로그램을 운영하고 있습니다. 아이비 출신의 최고 강사진이 직접 지도하는 과외 프로그램과 글로벌 리서치 프로그램으로 자녀의 성적 향상을 책임집니다. 미주 최초로 자체 개발한 고객관리 시스템과 1900개 대학 이상의 각종 데이터베이스를 여러분과 공유하겠습니다. 지금 바로 웹사이트에 방문해보세요. 자녀의 미래가 달라집니다. Your child's high school course list wasn't designed around their ambitions. It was designed for everyone. At Global Leadership School, students can take individual AP and advanced courses without leaving their current school, without changing their schedule. Courses like AP Cybersecurity and AP Business and Personal Finance, subjects most schools
Hello and welcome everyone. I'm so excited to officially kick off the 17th annual Korea Times College Expo, one of the largest and most trusted college admissions events for the Korean American community. I'm Madeline King, a college counselor at A1 College Prep, and I'll be your host today. We're thrilled to have students and parents joining us from Southern California, across the United States, and globally, which is why we brought the College Expo again virtually for you guys this year. Since its launch in 2010, the Korea Times College Expo has grown into a trusted destination for families looking for practical and reliable information about college admissions. And this year, we have an incredible lineup of speakers covering everything from how top colleges evaluate students and what makes an applicant really stand out, to financial aid strategies, AP planning, and navigating admissions in the age of AI. So grab a notebook and get ready for a lot of valuable information throughout today's program. Of course, none of this would be possible without the generous support of our sponsors. A very special thank you to our special sponsor, Bank of Hope, for helping make this year's College Expo possible. We would also like to thank our sponsors, A1 College Prep, AGM Institute, Global Leadership School, Ivory Education, and the law offices of Kyung-hee Lee. Thank you for supporting students, families, and education in our community. We are live on YouTube right now, so if you know a student, parent, or family member who could benefit from today's information, please send them the link and invite them to join us. We'll be here from 10 a.m. to 1 p.m. Pacific time to 4 p.m. 1 to 4 p.m. Eastern Time. And throughout today's expo, if you have any questions for one of our speakers, please submit it through the YouTube live chat. We'll be selecting questions during our Q&A, so feel free to send them in as they come up during each presentation. For everyone who registered, you're automatically entered into today's raffle. We'll have 30 winners in total. 2 lucky winners will receive $250 prizes, and 28 additional winners will receive $20 gift cards. We'll be drawing winners from today's expo, so make sure you stay with us. We'll have 4 outstanding presentations for you today. First, we'll hear from Ryan Lee, Director of A1 College Counseling, who will discuss strategies for admissions to top universities, why highly accomplished students get rejected, top colleges look beyond activities to understand how student thinks. Next, Richard Myung, President of AGM Institute, will present the true cost of college, what matters beyond admissions. Our third speaker will be Chang-woo Lee, Academic Director of Global Leadership, presenting the changing college admissions landscape and strategies for mastering AP courses. And finally, Marie Kim, President of Ivory Education, will present 7 hacks to stand out in the AI admissions world. Stay tuned as we get to know each of our speakers and hear the insights they've prepared for you today. We have a great program ahead of us, and we're excited to get started. So once again, welcome to the 17th Annual Korea Times College Expo. We'll be right back after this short commercial break. Stay with us, and when we return, we'll begin today's first presentation with Ryan Lee from A1 College Prep. Hope. It dreams big, like really, really big. Hope sees potential when others don't. Whoa! And it can see the future. Hope is the boss of its money, but it knows what really matters. Hope is day one. Hope is everywhere you look. At Bank of Hope, we have the tools, guidance, and you got it, hope for whatever you want to achieve. So come in. Welcome to Bank of Hope. College admissions should not begin with a college list. It should begin with a question. Who is the student becoming? At A1 College Consulting, we begin by understanding each student's strengths, curiosity, and academic interests, then help shape those insights through intentional coursework, original research, extracurriculars, and leadership. Because the strongest applications are not a collection of accomplishments, they are evidence of intellectual growth. By senior year, the application should not need to manufacture a story. The story is already there. Don't build a resume, build a scholar. A1 College Consulting. Our first speaker today is Ryan Lee, Director of College Counseling at A1 College Prep. Ryan is a licensed psychologist with a unique background spanning psychology, neuroscience, research, and college admissions. He earned his Master's of Science in Neuroscience from Columbia University, where he also served as an admissions reviewer and interviewer. He later worked as an admissions staff member at the USC Keck School of Medicine and has conducted research at Oracle. Today, Ryan will be speaking on why highly accomplished students can get rejected from top universities and why selective colleges are looking beyond a long list of activities to understand how a student thinks. His message today is simple.
Stop building activities, start building scholars. And if you'd like to hear more from Ryan after today's presentation, you can also find additional college admissions advice and resources on A1 College Prep's YouTube channel. Please also feel free to leave questions and comments in the YouTube live chat for a Q&A after the presentation. Please join me in welcoming Ryan Lee. Thank you, Madeline. Today, what we're going to talk about understanding the winning formula of college admissions. We hear that great achievers, 4.0 GPA, 1550 plus SAT, lots of extracurricular, long resume, yet we hear bad news. That someone got rejected from Cornell, someone got rejected from UC Berkeley, even with these outstanding academic records. Why is that? There must be a reason. In today's session, I'm trying to explain the intrinsic aspect of how students can actually achieve in this holistic review. And the answer is the difference between qualification and compealing. 많이들 우리 학생들 굉장히 훌륭한 스펙에서 안 좋은 소식들이 왜 나오는지를 우리 학부모님들이 굉장히 궁금해하시는 아주 인기 있는 질문이라고 생각합니다. 오늘은 그래서 우리가 굉장히 높은 아카데믹 스펙인데도 불구하고 우리가 성공적인 입시를 왜 많은 학생들이 하지 못하는지 그 근본의 이야기에 대해서 설명하도록 하겠습니다. So we see that 4.0 GPA, 1550 SAT, almost perfect grades, and strong academic coursework. Now, if I see their resume, I see a common denominator. Most of those resumes scream out, I can do the work. I have the qualifications and I am a time manager. I own my own time. Now, the thing is, most of colleges these days, that might not be enough. Well, as a matter of fact, that might not be the question that colleges are actually asking. So, how do we change from a qualified individual to a compelling individual? First, I want to start with, we need to know how to ask the distinctive questions. What are we so excited that questions came out? What very specific topic are you so excited about that you want to dig in? And because you've been doing it for so long, what is the coherent evidence that you actually contributed as a student? 대학에서는 꼭 무언가를 했다, 완벽한 점수를 얻었다, 이것보다는 오히려 이런 질문들은 더 이상 대학 에세이에 없습니다. 대학에서는 진정이 정말로 이 학생이 어떠한 질문이 왜 나왔고, 그리고 내가 그거를 정말로 오랫동안 했기 때문에 거기서부터 나온 증거들, 어떻게 나는 기여를 해왔기 때문에 대학을 가서도 기여를 할 수 있는지. Colleges are asking the very important question, why do I need you here? How are you going to contribute to our university? 왜 이 학생이어야지만 되는지를 우리는 이제 고민하기 시작해야 돼요. 1차원적인 공부, 1차원적인 레즈메를 채웠다 에서 끝나면 안 될 것 같습니다. There was a new mission statement in Yale that shifted this April. So Yale, they changed their mission statement and they're screaming out to knowledge, knowledge, knowledge. They want to protect knowledge. They want to reward the evidence of serious intellectual contribution, and they want to spread this knowledge.
예어에서는 우리가 언제부터 세상에 직업을 위한, 언제부터 우리가 네트워크를 위한, 언제부터 그냥 보편적인 그런 에듀케이션을 해왔는지 자체적으로 비판하며 미션 스테이트먼트가 바뀌는 일이 있었습니다. 우리는 이거를 통해 가지고 배울 것이 있다고 생각해요. 더 이상 너가 어떤 특이한 엑스트라 커리큘럼을 하였느냐, 너가 얼마나 많은 시간의 봉사를 하였느냐, 너가 어디에서 어떻게 굉장히 특이한 엑스트라 커리큘럼을 하였느냐 등의 질문보다는 너는 어디서부터 knowledge를 가졌으며 이것을 어떻게 너만의 방법으로 이것을 흡수했고 어떻게 이거를 share하고 싶냐라는 미션 스테이트먼트로 바뀌고 있어요. 사실 예어에서는 큰 변화지만 지금 예어뿐만 아니라 많은 학교들이 이러한 양상을 보내고 있고 예어 학교가 이것을 조금 수면 위로 올렸다고 생각합니다. So we need to learn from this. And I say now it's a competition of evidence. Don't just make specs. Don't just build resumes. Yale is screaming out loud. They want scholars. Instead of just resumes, they want scholars. Top-tier universities, including Yale, they're all letting us know. Now we want the proof that you're a scholar. So what is your academic curiosity? How did that academic curiosity came through inside of your school? What did you challenge? Why did you challenge? Now, that why is the narrative question in those activities. How did you do it? Why did you do it? What was the motive behind this? Is the activities and the essays, the interconnection between transcripts, two activities, and recommendations to prove. Now, if you want to go through projects, if you want to go through research, well, it's not just the fact that, oh, I have 13 different projects. I'm a president of 4 clubs and I have 2 research. Well, that might not be enough. Then, what is the clue? What is the admission clue that in holistic review that colleges are asking? 우리가 이제 너무나 당연하게 무엇을 했다. 내가 지금 무엇을 하고 있다. 클럽의 회장이다. 말고 admission에서는 분명한 클루가 있어요. 제가 오늘 계속 강조하고 있는 부분인데요. 첫 번째는 올바른 질문입니다. 많은 학생들이 학교 카운슬러랑 그리고 다른 카운슬러랑 저는 예어 가고 싶은데요. 저는 컬럼비아 가고 싶은데요. 저는 UC Berkeley, UCLA 가고 싶은데요. 뭐 해야 돼요? 이런 질문들 굉장히 많이 하고 있죠. 사실 the right question, 맞는 질문은 나 지금 이거에 관심이 있는데 내가 지금 관심 보이고 있는 이러한 양상이 대학에서는 어떻게 보일까요? 내가 지금 하고 있는 이 관심사가 대학에서는 어떻게 비춰질까요? 내가 지금 가지고 있는 이 열정, 궁금함을 대학에서는 어떻게 보여줄 수 있는가요가 올바른 질문인 것 같아요. And we want these academic excellence to be visible. Now, if you did research, if you have competition, you know what colleges want to see? They want to see knowledge factor. 어디서부터 내가 배웠는지, 내가 이걸 배운 거를 어떻게 활용했는지. 사실 우리는 결과를 이야기해주고 싶고 결과에 대해서 더 많은 이야기를 하고 싶지만 visible academic excellence라고 제가 강조하는 이유는 우리가 하는 excellence에는 분명하게 어디서부터 시작됐고 이 knowledge가 어떻게 쌓여왔는지 분명하게 우리는
밝히고 대학은 그것을 밝히는 것을 원하고 있다는 것을 우리는 알고 있어야 됩니다. The excellence hierarchy. So this is how we prove it. Of course, we try so hard to maintain a good GPA and to prove what courses that I stepped up the ladder. And then we start with projects. It could be independent research. It could be passion projects. We start with these knowledge factor, move on to this exciting academic related or contribution related projects, including your independent research, and then go to publication, to competition. And that's not it. We got to go all the way to creating knowledge. So each and every step will move from consuming knowledge to generating it. 예어에서 이번에 바뀐 이 미션 스테이트먼트는 이것을 강조하고 있어요. 내가 무언가를 프로젝트를 시작하는 것보다 내가 무언 특이한 프로그램을 가는 것보다 내가 어떻게 knowledge를 consume해서 이걸로 generate 하는 것을 계속해서 우리는 어떤 클레임을 해요. 나 이거 했어요. 나 이거 할 거예요. 이 클레임은 질문으로 시작해야 돼요. 우리가 어디에 어느 과목에 어떻게 관심이 있는지 나는 학교를 혹은 서머 프로그램 하다가 어디서부터 흥미가 생겼는지 그래서 보통 9학년은 우리는 finding the right question. 9th grade goal is usually to find the right question and then we move on. Now, 10학년부터는 we start building knowledge. 내가 나 이렇게 관심 있으니까 어디에 조금 더 깊게 들어갈까? 그래서 우리가 서머 프로그램은 뭐 해야 돼요? 우리 10학년 때 어떠한 특이한 액티비티를 해야 하나요? 라는 질문보다는 내가 질문에서부터 9학년 때 쌓아온 질문서부터 이거의 뎁스를 어떻게 가져갈까요? 내가 서머 프로그램에 가가지고 사람들과 함께 participation을 하는 혹은 리서치를 시작하는 혹은 내가 어떠한 애플리케이션을 통해 가지고 나 이거에 흥미가 더 있어요를 우리는 knowledge를 build하는 것에 10학년 때는 초점을 맞추면서 이제 주니어로 가면서 우리는 research라든지 competition이라든지 excellence를 보여주는 거예요. 우리가 이 evidence를 보여주는 방법은 무조건 특이한 것이 아니고 내가 질문에서 participation을 어떻게 했고 application을 통해 가지고 어디를 갔으며 내가 쌓아온 이 knowledge가 어떻게 contribute 되고 originality, 나만의 originality로 끝났는지 우리는 excellence를 자랑하고 싶지만 대학에서는 이 evidence pyramid를 보고 싶고 그렇기 때문에 우리는 항상 증명해야 한다는 것을 잊지 않았으면 좋겠습니다. So, when we're writing our college applications, what do you think colleges really, really want? Well, most students claim, hey, I'm really curious about this intellectual question. But you know what? What colleges want to see is, okay, so where did you start? Where did you start to consume this knowledge? Okay, is that in your recommendation? Did you do anything? And what was it that you actually learned? And how did you actually come up with this research? How did you actually went all the way to this competition? 우리가 질문하고 우리의 excellence 이 과정을 꼭 증명해야 합니다. 저희는 이것을 stop building resumes, start building scholar라고 이야기하고 있어요. 스펙을 그냥 막연하게 쌓기보다는
우리가 가지고 있는 지적 증거를 만드는 거고요. 내 흥미가 어디서 어떻게 왔는지, 그리고 내 흥미가 이력서로는 봐서 이 과목, 이 프로젝트, 이 흥미 관련이 없어 보일 수 있지만 레즈메에서도 어떻게 이게 연계되는지는 모르겠지만 에세이를 읽었을 때 이 학생이 정말로 이 리서치를 잘하고 싶어가지고 이런 과목들도 듣고 이런 프로젝트도 이 리서치를 통해서 했구나. 이 학생은 여기에서 이런 것들을 이용해서 interdisciplinary하게 들어갔구나. 이 에세이 내러티브는 우리가 가지고 있는 증거를 조금 나답게, 유니크하게 나만의 스토리로 보여주는 거지, 내가 얼마나 대단한 스펙을 가지고 있는지 자랑하는 게 아니라는 것을 우리는 항상 명심해야 될 것 같아요. So, the important knowledge creation. I've been emphasizing knowledge today. So then, what is the creation ladder? Usually, when I assign students projects, they read, summarize, and analyze. Well, yes, that's one way to do it. But let me suggest one additional thing. If you want to build your own project, 우리가 그냥 프로젝트를 한다, 패션 프로젝트를 한다, 조사를 한다라고 했을 때 읽고 분석하는 것에서 because I care, 내가 읽고 분석해 보니까 관심이 생겼어. 이 관심에서 솔루션까지의 갭이 뭔지를 아이덴티파이하고 내 관심사에서 나는 이런 갭을 줄이고 싶어요. Or if you want to challenge, usually it needs to come from your passion, right? What do you want to challenge? What do you want to improve? 우리가 어려운 것을 해결하고 싶으면 어려운 것에 내가 관심이 왜 있고 어떻게 나는 해결하고 싶은지, 그리고 the key is to create solution. Sustainability, leadership, 이런 우리의 입시의 키워드들은 내가 이런 관심사에서, 내가 이런 챌린지에서 improve를 가는 이 과정 속에서 내가 무엇을 어떻게 create 하고 싶은지, 우리 프로젝트도 꼭 리서치나 아니면은 컴피티션 말고 프로젝트도 이 크리에이션 라더를 우리는 꼭 중요하다는 것을 저는 강조하면서, and let's talk about leadership potential. I see a lot of clubs. I see a lot of nonprofit. Well, I have 4 nonprofit. I have 6 different clubs that I'm involved. 라고 많은 학생들이 자랑을 해요. 근데 다시 한번 우리 레즈메를, 다시 한번 우리 이력서를 점검해 볼 필요가 있을 것 같아요. 내가 그냥 마구잡이로 인위적으로 클럽을 활동을 하고 있는지, or do I really see a problem that is within my curious passion, that I know what to put in to my action and I need people to help. 내가 정말 문제가 있어서 이 문제를 resolve 하기 위해서 진정성 있게 내가 knowledge factor서부터 쌓아온 것이 있는 클럽인지 non-profit인지도 대학은 확인하고 있다는 것도 우리는 꼭 알아야 될 거예요. 우리 11학년 학생들, 나 지금 잘하고 있나? 어떻게 내가 나를 스스로 확인할 수 있는 방법 하나, 혼자 할 수 있는, 가족들과 할 수 있는 drill를 소개해 드릴게요. I call this the title eraser test. Now, how do I know? Well, erase all the titles. The president, the founder, the captain, the research, JV captain, varsity captain, erase all those big named title. And what is left? What stories can you tell? Usually, it's
the smallest thing that you've noticed. The smallest thing that you created. And it's the reflection. I became myself through these activities because of those smallest experience. 그 small experience가 정말로 중요한 experience. 대학에서 원하는 narrative의 experience, 에세이의 좋은 소재가 될 수 있다는 거. 우리 가족들과 함께 혹은 혼자서 The Tidal Eraser Test 한번 해보셨으면 좋겠어요. And lastly, research. Well, yes, research is indeed an objective excellence. But just because you have a research doesn't mean it's the ticket towards a top-tier college. 리서치가 그냥 있다고 우리가 얼마나 힘든 리서치 프로그램에 참여했다고 내 레즈메가 갑자기 특별하지 않다는 얘기를 리서치가 레즈메에 있는 것 자체가 더 이상 너무나 희소하지 않다는 얘기를 저는 하고 싶어요. 왜냐하면 내가 리서치를 했다. 나는 이러이러한 마이크로, 내가 어떤 law, literature에 관련된 리서치를 했다. 내가 한 업적을 얘기하기 때문에 희소하지 않는 거예요. 다시 돌아가서 knowledge로 시작하면은 이 리서치도 굉장히 희소해질 수 있습니다. 내가 어디서부터 왜 리서치를 하기 시작했고 우연히 내가 지금까지 배운 것들이 어떻게 연결이 됐으며 이거를 가지고 내가 다른 학생들을 모아가지고 하려고 하다가 관심이 생겨가지고 더 깊게 이 앞의 스토리가 뒤의 스토리보다 훨씬 중요하다는 거. Colleges would want to see where this motivation came from. 사고방식의 깊이는 어디서 나오냐? 질문에서 나온다. 왜, 어떻게 내가 이 활동들을 했는지에서 나오는 거예요. 내가 리서치를 했다보다는 어떠한 질문의 깊이를 얼만큼 들어갔고 그리고 리서치를 통해서 최고 높은 1% 학교를 도전하고 싶은 학생들은 저는 한 가지 마지막 꿀팁 어드바이스를 드릴게요. Think like a scholar. Think like a scientist. 저도 리서처로서 진짜 리서처들은 어떻게 생각할까? 나의 한계성을 느끼고 벽을 느끼고 내가 안 되는가? 왜 안 되는가? 안 되는 거를 계속 분석하는 내가 얼마나 잘났다, 내가 얼마나 높이 간다 보다는 내가 아는 만큼 보이잖아요. 많이 내가 연구하다 보니까 내가 여기에 한계성을 느끼고 이거에 대해서 생각해 본 내가 리서치를 하기 전과 후 어떻게 바뀌었는지를 생각해 보면은 성공적인 에세이뿐만 아니라 우리가 열심히 쌓은 이 excellence factor, 리서치뿐만 아니라 이 excellence factor들을 훨씬 더 희소하게 만드는 나만의 방식으로 만드는 키 포인트는 아닐까 싶어요. 저희 학생들도 처음에는 굉장히 어려운 리서치에 합격해가지고 신나서 리서치에 자랑을 하려고 하다가 타이틀 에레이서 테스트, 왜 내가 이거 했지? 어떻게 내가 바뀌었지? 이러한 작은 스토리로 컬럼비아, 예일, 많은 학교에서 굉장히 우수한 에세이를 썼는데요. 사실 이 희소하다, 유니크하다가 액티비티에서 나온다고 생각하지만 우리 학생들의 사고의 깊이, 사고의 방식에서 나온다는 것, 우리 어머님들도 우리 학부모님들도 꼭 기억해 주셨으면 좋겠습니다.
Okay, we'll have a Q&A now. If you guys have any questions, please drop them in the comment and Ryan will be addressing them. But so far, we have a question from Brian. So he's asking about extracurricular activities. Which is better, poetry or next generation advocate? That's a great question. Let me answer this question. The best extracurriculum does not exist in a singular form. Let me ask Brian, what do you care more that you want to continue? What do you care more that you have your heart into it? There is no better extracurriculum if you do not care. Because what colleges want is, what do you care? What did you do? How did you do it? Why did you do it? This narrative is way more important than the extracurriculum itself. So my question back to you, Brian, what do you care more? Thank you. Overall, if, if I'm a junior or senior upperclassman and I'm trying to figure out and do some college research, where is a good place for me to start and, looking towards what is a good fit for any individual specifically? Yes. So we at A1 College Prep, we go through a neuroaptitude psychological device diagnostic. That's a great way to find each an individual's passion and unique personalities. But in general, I would start from reflection. What is your favorite subject? Or not even a subject. What was the chapter that you still remember and why? Because research, it needs to start from a knowledge factor. What do you care? Why do you care? What was the reason that you wanted to continue? Those excitement, curiosity, that should be the drive towards any research. And of course, if you want research publication, if you want excellence factor, well, you're going to have to know what they're looking for. So I would suggest starting with some independent projects, looking into some personalized projects for you to get accepted to those programs as well. That's great. And for research, listening to your presentation, do you recommend research to all students or is there a select students that you recommend research to and at what level? Well, research is a tool of excellence. I believe excellence, there's two different kinds of excellence, subjective excellence and objective excellence. Not all excellence must have a publication, award, reward. If you've done something for such a long time that you believe that it's a passion and it's an excellence for you, well, that's an excellence too. We call it a subjective excellence. I do not think research is for everyone. However, if an individual has curiosity that wants to dig in and wants to really, really resolve, come up with a solution of things, research could be a great tool to prove your academic curiosity, to prove the character and your ability of your writing proficiency. So certain students whose academic challenge, digging into knowledge, academic curiosity, research could be a great tool, but research is not the only answer and the only tool to prove excellence. And just lastly, for seniors who are applying this year, compared to like last year's admissions trends and this year's relevant admissions trend, what is one advice that you can give for our seniors watching today? Oh, please try to understand what that singular line, single word of supplementary questions are looking for. Each and every college admission officers, they create this question within reasons. There's a reason why they ask this question. I do not recommend copy and pasting supplementary essays. And
please try to understand why they're asking this question, what they're asking this question. If you really, really do your research, college research, it will make sense. And if you're unsure, go ask. Because answering to the right question is the key to what college wants. Oh, and it seems like we have a lot of parents joining us today as well. Do you have any tips for parents? You know, how involved should they be in their kids' application, and in what ways can they really support their students in a way that matters for the college applications? 사실 부모님들한테 제가 많이 말씀드리고 싶은 거는 오늘 제 핵심 내용이기도 한데, 진정히 대학에서 원하는 학생들은 특이한 액티비티보다는 매력적인 학생인 것 같아요. 근데 이 매력적인 학생들은 보통 질문을 참 잘해요. 우리 9학년 때부터 다양한 액티비티들을 시켜라. 근데 이 다양한 액티비티를 시키는 의미와 부모님들이 도와주셔야 할 것은 더 특이한 액티비티로 끌고 가는 것이 아니고, 왜 우리가 이거를 하고 있는지, 그리고 나는, 학생은, 우리의 자녀들은 어떤 성향인 것 같다, 왜 이렇게 생각하는 것 같다, 이러한 우리가 하고 있는 활동들의 해석이라든지 우리가 하고 있는 활동들의 의미를 조금 이른 시기부터 우리 학생들과 나누고, 이러한 것들을 저널링 하면서 적어보면은 너무 좋을 것 같아요. 많은 학생들이 대학 입시 때 나라는 사람이 어떤 사람인지, 내가 왜 이 활동들을 했는지 몰라가지고 스트러글 하는 경우가 굉장히 많고, 그런 경우 정말 훌륭하게 열심히 4년을 살았는데도 불구하고 결과가 잘 안 나온 친구들도 보았어요. 그렇기 때문에 어떠한 액티비티를 더 많이 하는 것보다는 내가 한 액티비티에 충분한 질문을 할 수 있고, 그리고 여기에 대한 해석, 우리 부모님들이 도와주실 수 있는 부분, 중요한 부분이라고 생각합니다. Thank you, Ryan. I mean, looking at your presentation as well, and just lastly, for our younger, more early underclassmen high school students, what's a good place for them to start? I would say explore, ask questions to yourself, and care. Please care a lot. Please care about a lot of things. And believe in yourself. Each and every one of you guys are extremely unique. I haven't seen a single individual for the past 10 years that's not unique. Believe in yourself, and your questions matter. Okay, thank you. If there's any last questions, please feel free to drop them as we wrap up this Q&A. Do you have any last comments for our listeners here today? 오늘 제가 좀 근본적인 이야기를 해드리려고 했고, 우리 입학사정관들이 왜 이런 것들을 원하고, 우리 굉장히 훌륭한 학생들이 왜 떨어지는지, 그 근본의 질문에 저는 접근하려고 오늘 노력했는데요. 우리가 지금 이러한 이야기들이 우리 학생에 맞추어서 어떻게 해석이 되고, 그리고 내가 지금 얼만큼 잘하고 있는지 알고 싶다면 우리가 이러한 것들과 함께 상담하는 것 너무 중요할 것 같습니다. 상담을 원하시는 분들은 연락 주시면은, 오늘 한국일보에서 연락 주셨다고 하면 저희가 스페셜리 상담비를 안 받고 상담을 해주고 있으니 연락해 주시길 바랍니다. 오늘 청취해 주신 분들 감사합니다. Well, thank you, Ryan. I'll definitely be checking out your A1 College Prep YouTube channel to do some more research. And yeah, so we also have a raffle prepared for everybody here today. So for our first raffle, we'll be selecting 5 winners for a $20 prize,
plus one lucky winner who will receive our $250 prize. So let's see who our first winners are. kumwon.lee@gmail.com. Thank you. We will be reaching out for your prize. jhhahan1921@gmail.com. You will also be receiving a $20 prize. Congrats to gomjun1124@gmail.com. kaylee57lu@gmail.com. We have one more $20 prize. Kong325@hotmail.com. Congrats. Oh, I think that was our $250 winner of the day. Please check your emails. We will be reaching out for your prizes. And congratulations. Don't worry if your name wasn't called. We still have plenty more prizes coming up throughout today's expo. So please stay with us. AGM은 미국 내 최고 수준의 학자금 재정 프로그램과 아이비대학 연구진의 ARIP AI 인공지능 인턴십 프로그램을 운영하고 있습니다. IB 출신의 최고 강사진이 직접 지도하는 과외 프로그램과 글로벌 리서치 프로그램으로 자녀의 성적 향상을 책임집니다. 미주 최초로 자체 개발한 고객관리 시스템과 1900개 대학 이상의 각종 데이터베이스를 여러분과 공유하겠습니다. 지금 바로 웹사이트에 방문해보세요. 자녀의 미래가 달라집니다. I think the 250. Our next speaker is Richard Myung, president of AGM Institute, who will be covering one of the most important and most confusing parts of the college process: financial aid and the true cost of attending college. His presentation, The True Cost of College, What Matters Beyond Admission, will help families think beyond simply getting accepted and understand how to make more informed financial decisions. Richard will cover key preparation strategies for the 2027 to 28 FAFSA, the differences between the FAFSA and the CSS profile, and how financial aid can factor into college selection, as well as financial aid appeals and important final steps for families. For both students and parents, this is information that can have a major impact on the college decision-making process. Please feel free to drop your questions in the chat. Mr. Richard Myung will be answering them directly in the chat. Please join me in welcoming Richard Myung. Hello, my name is Richard Myung in AGM Institute. Today's topic that I'm going to present is the real cost of college, more than important than getting accepted. 안녕하세요. 학자금 재정 보조를 지난 22년간 신문지상으로 한 1,700칼럼 정도를 지금 내보냈지만 또 인포메이션 소스 역할을 담당해오면서 금년도에 많은 재정 보조가 바뀌었습니다. 그래서 이제 그 부분에 관해서 일단 정해진 시간 내에 자세하게 알려드리기 위해서는 아무래도 바이링결을 한 거가 그렇게 시간적으로 도움이 되지가 않습니다. 그래서 일단 학부모님들을 위해서 이번 세미나는 제가 간단하게 요약해서 앞으로 주어진 한 40여 분 동안 강연해 드릴 것입니다. 오늘 굉장히 중요한 내용이니까 여러분께서 참조하시면 좋겠습니다. 요즘 이제 사립대 같이 연 $100,000 이상을 육박하는 그런 시기에는 정확하게 대학 학자금 재정 보조에 대해서 여러분들께서 이해를 더하시는 게 굉장히 중요합니다. 그래서 오늘 college financial aid의 유형이 어떤 거며, financial aid 애플리케이션에 대한 사실 함정이 어디 숨어 있는지,
그리고 그거를 어떻게 우리가 풀어나갈 것인지, 그리고 칼리지 어드미션에 대한 합격률을 높일 수 있다면 대학에서 등록을 선호하는 학생이 되기 때문에 재정 보조도 후하게 주겠죠. 그리고 우리가 학자금 재정 구조를 정말 잘 받기 위해서는 어떤 전략적인 방안을 가지고 시작을 해야 되느냐, 이건 애플리케이션의 문제가 아니까 좀 더 다시 한번 알려드리도록 하겠습니다. 그동안 지금 벌써 23년째 대화네요. 그동안 참 많은 강연, 한 500회가 넘는 세미나가 뿐만이 아니라 그 많은 정보를 미디어를 통해서 제가 전해드리고 있는데, 특히 금년도에 굉장히 중요합니다. 이 재정부제에 대한 공식도 바뀌었고, 또 OBVA라는 그 트럼프 행정부에서 발행한 룰도 있고, 하여튼 여러 가지가 주의해야 될 점이 많을 것 같습니다. 대학자금 재정보조라 하면 일단 어떤 구성이 되어 있냐면, 그 첫째는 장학금인데 우리는 이제 성적 장학금만 생각하지 않습니다. 성적 장학금만이 아닙니다. 니드 베이스의 장학금이 훨씬 더 많습니다. 그리고 니드 베이스는 성적 장학금이 니드 베이스 안에 들어가는 거라서, 그래서 메릿을 못 받더라도 별 상관이 없다고 우리가 재정보조에는 지장이 없는 것으로 말씀드릴 수 있습니다. 그리고 각종 그랜트가 있죠. 그랜트는 우리가 이른바 말하는 장려금이라고 우리가 볼 수가 있는데, 연방정부, 주정부, 그리고 대학이라든가 각종 기관에서 지급하는 그런 또 장려금이 있겠습니다. 그리고 워크스터디 프로그램은 이른바 우리가 알고 있기는 그냥 근로장학금 그렇게 부르기도 하지만, 학생이 대학에 학기별로 가서 조금씩 일을 하면서 예를 들어서 그 얻는 그런 수익 부분을 대학이 연방정부 지원 프로그램으로 지원해주는 그런 프로그램입니다. 1년에 4,000불 이상은 주지는 않지만 보통 한 1,500에서 2,500불 정도 사이를 지원해주기 때문에 뭐 주말에 가서 잠깐 파타임으로 조금 이렇게 도와주고 그러면 얻을 수 있는 좋은 프로그램이라 보겠습니다. 그리고 각종 이제 학생 융자나 부모 융자, 그리고 인스티튜셔널 론들이 좀 있겠죠. 그럼 그게 어떻게 우리가 작용이 되는지에 대해서 알기 위해서는 첫째, 엘리지빌리티, 누가 이 재정 보조를 받을 수 있는 자격이 되며, 애플리케이션과 베리피케이션 프로세스, 그리고 어필을 통해서 나중에 그 최종 파이널라이제이션까지 가는 그런 단계에 대해서 간단하게 우리가 짚어보도록 하겠습니다. 네, 엘리지빌리티는 첫째는 학생의 신분이 중요합니다. 이 각 주마다 조금씩 다르지만, 일반적으로 연방정부 보조금을 같이 동시에 받기 위해서는 학생의 신분이 일단 영주권자 이상이 돼야 되겠죠. 물론 예전에 이제 우리 캘리포니아라든가 이런 데는 그동안에 다카 학생도 있고 다큐멘터리 그 드림 액트라는 걸 통해서 무상보조금을 뭐 1년에 한 28,000에서 35,000 사이 정도도 받고 그랬는데, 요즘에 좀 그 트럼프 행정부 들어서 조금 어려워졌죠. 왜냐하면 이제 그런 신청 자체가 그 현대인의 신분을 노출시킨 거고, 또 아이스 문제가 있기 때문에 여러 가지 좀 장애점이 있습니다. 그래서 학생이 최소한 성적은 4.0 기준이 2.0이 넘어야 돼요. 그리고 인터내셔널 스튜던트들한테도 재정 보조를 지원해주는 그런 대학들이 한 4대학이 한 186개 정도 됩니다. 일단 우리가 이 제일 중요한 이해를 시작하는 게 바로 이 도표에서 우리가 시작을 할 수가 있어요. 이 코스트 오브 어펜던스가 무엇인지를 우리가 알아야 되겠죠. 총 들어가는 1년에 총 들어가는 학비입니다. 여기에는 튜션, 등록금과 그리고 룸앤보드, 기숙사비, 책값, 또 트랜스포테이션, 각종 피라든가 퍼스널 익스펜스 모든 게 다 우리가 들어가 있는 것이죠. 그래서 기본적으로 우리가 이 재정 보조를 계산하기 위해서는 학생과 부모의 수익과 자산을 우리가 보게 되는데요. 그 수익과 자산, 그리고 또 하나는 이제 가족 수가 중요합니다. 이제 이거를 공식을 정확하게 하면 어떻게 테크니컬하게 우리가 재정 보조를 좀 더 잘 받을 수 있는 방법들이 수천 달러라도 받을 수 있는 방법이 굉장히 많습니다. 그렇기 때문에 그거는 이제 가정의 현재 상황에 따라서 조금 차이가 있습니다. 특히 이제 뭐 기러기 가정이라든가 여러 가지 그런 신분이 부모가 또 사는 거처가 다른 경우에도 우리가 차이점 볼 수가 있겠는데요. 첫째, 학생의 그 수익과 자산을 가지고 학생의 분담금 스튜던트 컨트리뷰션 어마운트가 만들어지고, 부모의 나머지 수익과 자산을 가지고 부모의 분담금이 만들어져서 이게 합쳐져서 스튜던트 에이드 인덱스라는 금액이 나와요. 예전에는 우리가 EFC라고 불렀었죠. Expected Family Contribution. 근데 이 SAI 금액은
일단 한 가정에서 이 대학을 갈 때 한 학생이 얼마나 주머니 돈에서 먼저 부담을 해야 된다 하는 그 액수를 말하는 것입니다. 그렇기 때문에 실질적으로 총 들어가는 비용에서 대학별로 총 들어가는 비용이 다르겠죠. 주립대도 있고 사립대도 있고 거기서 나머지 그 SAI 금액을 뺀 나머지 차액분에 대해서 그게 재정보조 대상 금액이 되기 때문에 거기에 대해서 주립대와 사립대를 갈 때로 우리가 많이 바뀌게 되고 또 주립대는 인스테이트과 아웃오브스테이트 순환이겠죠. 거주자 학비와 비거주자 학비. 그래서 거주자 학비가 적용되는 데는 대부분 이 파이낸셜 니드 금액에 대한 한 60에서 72% 정도를 보조해 주는 거를 우리가 볼 수가 있고 우리 캘리포니아 같은 경우에는 조금 다르죠. 왜냐하면 캘리그랜 A라는 게 있어서 어느 정도의 인컴 미만인 가정에 대해서는 그 캘리그랜 A를 거의 14,000불 가까이 더 받을 수 있기 때문에 주로 한 80에서 86% 정도를 유식에 대학에서 주정부에서 더 추가적으로 이제 우리가 지원을 받을 수 있다고 보겠습니다. 그리고 받는 금액을 우리가 따지면 보통 이제 한 55에서 65% 정도가 받는 금액에 무상보조금 안 갚아도 되는 거죠. 그랜트나 스칼라십으로 이루어진 거고요. 나머지는 이제 그 유상보조금을 우리가 볼 수 있어요. 워크스타디, 즉 몸으로 때워서라도 우리면 재정보조 받을 수가 있고 또 하나는 각종 융자보험으로 우리가 들 수가 있겠습니다. 근데 아웃 오브 스테이트는 굉장히 적어요. 왜 적냐면 거주자가 아니기 때문에 비거주자이기 때문에 그 주정부에서 1년에 그 학생 하나당 보통 28,000에서 3만 불 정도를 지원을 받는 금액이 없기 때문에 그거를 등록금에서 부모가 더 내라고 하는 거지만 그것 또한 전체 총 들어가는 재정보조 계산 공식에는 포함이 되지 않기 때문에 실제 지원받는 금액을 보면 한 26에서 많아야 30% 정도 선이라고 우리가 볼 수 있겠습니다. 그래서 참조를 하시고 프라이빗 칼리지들은 보통 스쿨 인다머 펀드, 즉 재정보조 기금이 굉장히 많습니다. 물론 얼럼나이들이 많이 성공을 해서 많은 도네이션을 하기 때문에 아무리 비용이 높아도 재정 보조가 굉장히 높습니다. 그래서 보통 일반적으로 한 90에서 100% 정도 보시면 되고요. 그 받는 금액의 거의 한 72에서 한 86% 사이 정도가 구성면에 있어서 안 갚아도 되는 무상보조금이라고 볼 수가 있겠어요. 그래서 기본적으로 우리가 이런 것을 고려했을 때 요번에 이제 실형에 올라가는 학생들이 10월 2일서부터 우리가 재정보조 신청이 들어가고 또한 그 입학 원서는 뭐 이제 열려서 계속 지원을 하고 있을 텐데 들어가는데 거기에서 재정보조를 잘 주는 대학을 선정을 해야겠죠. 그러기 위해서는 일반적으로 인스테이트의 주립대와 사립대를 위주로 구성 편성을 하는 게 훨씬 더 유리하다고 우리가 보겠습니다. 그래서 실질적으로 우리가 해야 될 일이 뭐냐면 그 재정 보조를 주는 그 총 들어가는 이 파이낸셜 니드 금액에 대해서 그래서 어떻게 하면 우리가 이 금액을 낮출 수 있느냐 사전 설계를 통해서 그래서 재정보조 대상 금액을 늘림으로써 학자금 재정보조를 극대화시키는 것이 제일 중요한 과제라고 우리가 보겠습니다. 그렇다 그러면 칼리지 파이낸셜 에이드 프로세스를 우리가 이제 총체적으로 우리가 따져볼 수 있어야 돼요. 그러면 첫째는 재정보조 공식에 대한 이해가 필요합니다. 그리고 연방법과 주정부법을 잘 알아야 돼요. 특히 우리가 그 FAFSA라는 법이 있습니다. 그러니까 Family Education Rights and Protection Act라고 하죠. 그래서 이 FAFSA는 재정보조를 잘 받기 위해서 근본적으로 일부러 허위 사실을 제출을 하거나 여러 가지 거짓 내용으로 했다가 그게 나중에 고의적이라는 걸 알게 되면 굉장히 많은 그 불이익을 당하게 됩니다. 뭐 하물며 예를 들어서 큰 벌금뿐만이 아니라 수년간 또 금고형에 처해질 수도 있어요. 예, 그리고 영주권자들은 잘못하면 불이익을 당할 수 있겠죠. 그래서 기본적으로 우리가 준비를 해야 되는 게 바로 수익과 자산에 대한 파이낸셜 엑스레이를 찍어봐야 돼요. 그래서 그리고 그 패밀리 상황이 그 원래 대학을 등록하는 해보다 2년 전에 수익을 가지고 먼저 신청서에 들어가기 때문에 그러면 프로세스 되는 기간에 세금복을 한 번 더 하게 돼 있습니다. 다음 연도 거를. 그거를 어떤 방식으로 우리가 설계를 하고 그 세금복을 어떻게 빨리 우리가 마무리를 해서 학교랑 스페셜 서컴스턴스로 네고시에이션 할 수 있냐 이것도 굉장히 중요한 문제가 아닐 수가 없어요. 그래서 우리가 그런 들도 우리가 따져야 되고 그 타이밍 이슈는 되게 중요합니다. 왜냐면 파이낸셜 에이드 플랜을 우리가 세운다고 했을 때 그게 등록하는 해보다 2년 전에 수입이 들어가니까 그거보다 빨라야겠죠. 이기 때문에 가장 효과적으로 우리가 효율적으로 대처할 수 있는 거는 자녀가 고등학교를 입학하면서 바로 시작하시는 게 제일 좋습니다.
그래야 자녀가 보통 1년, 2년 터울로 계속 있기 때문에 사실은 그게 어마어마한 혜택이 될 수가 있는 거죠. 그리고 설사 내가 그걸 못했다 그러면 어떻게 빨리 시간적으로 우리가 그걸 준비를 할 수 있느냐 하는 것도 굉장히 중요한 내용이겠어요. 그래서 지금 말씀드렸던 파이낸셜 엑스레이에 관한 문제 그리고 타이밍 이슈 다 말씀드렸어요. 그 다음은 우리가 중요한 게 뭐죠? 애플리케이션이에요. 칼리지 애플리케이션을 재정보조를 잘 주는 대학만 우리가 선정을 해야 되는 거고 어차피 재정보조 잘 주는 대학들이 좋은 대학들이죠. 예. 성공한 얼럼나이들이 많이 기부를 하니까 주로 대부분 이제 많이 좋은 사립대학들이 많은데 근데 거기서 어떻게 하면 그 대학의 입학 사정의 원칙을 사전에 어떤 거를 좋아하는지를 사전에 간파를 해서 우리가 거기에 맞춰서 우리가 신청함으로써 합격률도 동시에 올릴 수 있느냐 하는 굉장히 중요한 거예요. 이 때문에 합격률과 우리가 재정보조 이게 사실상 같은 선상에서 같이 간다고 생각하시면 됩니다. 네, 그래서 그거를 우리가 하나로 제가 이제 정리를 좀 해봤어요. 간단하게 정리해보면 첫째는 Financial Aid Analysis 아까 Financial X-ray를 찍어야 된다 그랬죠. 근데 Financial Aid Pre-Planning이라는 거는 그 X-ray 찍었지만 그걸 어떻게 우리가 설계를 할 거냐. 예를 들어서 뭐 내가 IRA가 있다 그러면 뭐 보통 Individual Retirement Account니까 팩스 코드는 같지만 브로커리지 안에 있는 거냐 아니면 연금 언유이 안에 있는 거냐. 연금 원율이 안에 있는 건 실제 계산 안 하지만 브로커리지 안에 있는 거는 다 보고가 들어가요. 그래서 여러분들께서 IRA 그 컨트리뷰션을 만약 하시게 되면 그런 것들이 웹사이트에서 다이렉트 트랜스퍼 방식으로 넘어올 때 다 넘어오기 때문에 참조 대상이 될 수가 있습니다. 그리고 우리가 이제 칼리지 애플리케이션 써야 되는데 어떻게 하면 그 재정보조를 잘 주는 대학을 선정을 할 수 있느냐 하는 되게 중요한 거겠죠. 그리고 선정하는 과정에서 이게 니드 블라인드 팔러스이기 때문에 재정보조 신청 여부라든가 재정보조가 많이 필요하다는 여부가 이런 것들이 입학 사정에 영향을 못 주게 돼 있어요. 그래서 파이낸셜 에이드 애플리케이션을 제출해주면 학교에서는 좀 더 XXX에서 받을 수가 없어요. 예, 그렇기 때문에 이제 그것도 어떤 방식으로 어떻게 할 거며 만약에 CSS 프로파일이 요구하는 대학에서 어떤 베리피케이션 과정을 거칠 때 그 대학에서 어떠한 방식의 스페셜 서컴스턴스로 우리가 구성을 해서 직업능력에 따라서도 하늘과 땅 차이가 날 수가 있습니다. 그 다음에 이제 이 모든 재정보조 패키지가 입학 결과랑 같이 오기 위해서는 인컴과 에셋에 대한 베리피케이션 과정들이 들어가요. 그게 학교마다 다릅니다. 어떤 데는 아이닥 시스템을 통해서 제출하려고 어떤 데는 학교에 직접 있는 포털로 넣으라는 데도 있고 이 학교마다 전부 다 다르다는 거 여러분들이 아셔야 돼요. 그래서 재정보조 내역이 이제 합격한 대학에서 오면 그걸 갖다 놓고 어떻게 우리가 이게 제대로 나온 건지 아닌지를 알아야 되잖아요. 많은 분들이 애플리케이션만 내면 알아서 학교가 다 해준다고 생각하는데 99% 틀렸습니다. 예, 그런 경우는 거의 없어요. 뭐 주립대에는 그래도 조금 어느 정도는 맞지만 사립대학들은 그 기복의 차가 굉장히 큽니다. 그렇기 때문에 재정보조 나온 거에 있어서 예를 들어서 내가 이게 평균으로 받는 것처럼 나왔는지 아니면 주기는 많이 줬는데 무상보조금이 적고 유상보조금이 굉장히 많던가. 유상보조금이라는 건 우리가 어찌다리나 용어를 얘기하고 있는 겁니다. 그래서 학교의 평균보다 잘못 나왔다 그러면 그거는 재정적으로 해서 디스크리미네이션 당한 거나 마찬가지니까 이런 이레이레이션을 잘 통해서 우리가 어필을 통해서 일단 조정을 받아야 되겠죠. 어떤 경우에는 어필을 받을 시간이 없는 경우도 있어요. 이런 경우에는 학교에 등록금을 여러 번 나눠내겠다고 일단은 하고서 1차적으로 등록을 시키고 중간에 예를 들어서 어필 과정을 듣는데 2-3달에 걸쳐서 조정해 나가는 방법도 있습니다. 근데 마지막에 모든 재정보조가 파이널라이즈가 되기 위해서는 신입생들이라든가 다시 복학을 했던 아니면 이제 그레듀에이트든 이제 새로 들어왔다든가 하는 경우에는 마스터 프리미스 노트라든가 롱 카운슬링 코스를 반드시 이수를 해야 돼요. 그건 부모도 플러스 론을 신청하는 경우에는 마찬가지입니다. 그 플러스 론이라는 거는 페어랜드 인포먼드 스튜던이라고 우리가 볼 수가 있어요. 그러면 우리가 실질적으로 애플리케이션에는 어떤 게 있냐. 첫째, FAFSA가 있죠. Free Application for Federal Student. 이건 연방정부 학생 재정보조 신청 양식입니다. 어느 대학이든지 뭐든지 다 그 학생 융자나 예를 들어서 뭐 펠그랜트라든가 이런 여러 가지 받기 위해서는 반드시 다 필요한 것들이에요. 그리고 이제 CSS 프로파일. 이거는 재정보조를 잘 주는 대학들이 FAFSA에서 넘어오는 뭐 한 128개 문항밖에 안 되는데 아무리 본인이 30-40문항으로 해도 아이를 써서 어떻게 넘어오는 내용을 알 수가 없죠. 근데 궁극적으로 나중에 다 밝혀지고 알게 되지만 그 내려오는 그 정보만 갖고는 우리 학교에 뭐 수만 달러에 달하는 그런 그 재정 보조를 주기가 계산하기가 힘들다 그래서 좀 더 자세한 인포메이션이 달랍니다. 그래서 비즈니스 하신 분들은 CSS 프로파일 같은 경우가 360문항이 넘을 수도 있는데 칼리지 보드를 통해서 진행하는 CSS 프로파일을 한번 제출해주면
제출된 정보를 FAFSA처럼 만들어 바꿀 수가 없어요. 굉장히 제한이 돼 있습니다. 이 때문에 처음부터 잘 해야 되고요. 칼리지 보드에서는 1년의 레지스트레이션 비를 구글 차지하고 한 학교가 16불씩 그 프로세스 비를 차지를 하고 있어요. 그리고 CSS 프로파일에 가입된 대학들이 주로 이제 재정 보조를 검증하는 과정에서 Institutional Documentation Service라는 걸 씁니다. 아이닥 시스템이라는데 그런 대학은 아이닥에 보내면 아이닥을 거기 가입된 대학들 다 재정 베리피케이션 서식을 보내준 거고 그렇게 가입이 안 되는 대학들은 또 직접 올리거나 직접 진행을 할 수밖에 없는 것입니다. 그 외에도 학교 자체 내에서 재정 보조 신청서를 또 요구하는 경우가 있어요. 예, 그런 데도 있고 또한 나중에 인컴 베리피케이션이나 익스펜스 베리피케이션 그리고 또한 이제 그 대학과 어필 과정이라든가 그래서 마지막 파이널라이즈 상황까지 이 모든 것이 매년 일어나는 겁니다. 한 번 재정 보조로 4년을 받는 게 아니에요. Every year마다 그 시츄에이션이 좀 다르겠죠. 그래서 이건 FAFSA의 기본적인 애플리케이션인데 페이퍼 버전을 제가 보여드린 거고요. 이거는 이제 그 CSS 프로파일 칼리지 보드를 통해서 우리가 칼리지 스카이처 서비스 프로파일을 안에 들어가서 사인인을 한 다음에 우리가 이 사인인 섹션을 통해서 제출해 주는 건데 여기에 CSS 프로파일을 예를 들어서 요구하는 대학들의 리스트가 다 들어가 있습니다. 거기 활용하시면 돼요. 예. 그리고 이제 진짜 우리가 the real cost of college matters more than the acceptance letter라고 했죠. 이게 진짜 실질 이용을 얘기하는 거예요. 실질 칼리지 코스트를 우리가 볼 때 그게 사실 합격하는 것보다도 중요하다고 볼 수가 있겠어요. 왜냐하면 저도 이제 매년 겪고 보게 되는 건데 이제 여러 개 합격한 데서 아이가 정말 가고 싶고자 하는 대학이 있는데 너무 재정 부담이 큰 거예요. 그래갖고 차선책으로 다운그레이드를 시키거나 장학금을 더 많이 준다. 장학금 더 많이 준다는 데는 차선책이죠, 사실은요. 예, 예를 들어서 아무래도 저런 대학보다 우리가 끌려오니까 꼭 등록해 주길 바라니까, 예, 그런 대학들에서 우리가 이제 볼 수 있는 그런 현상들인데, 장학금 더 많이 준다 해서 그런 대학으로 갔다가 결과적으로 좀 낭패를 보는 그런 학생들도 제가 많이 겪어봤습니다. 그동안에 한 8,700가정 정도가 지나갔으니까, 저희 연구소를. 그래서 실질적으로 토럴 코스트 오브 어텐던스가 뭔지를 이해를 하셔야 돼요. 토럴 코스트 오브 어텐던스라는 건 첫째 튜이션, 그리고 각종 피가 있죠. 그리고 하우징, 그러니까 룸앤보드, 먹고 자고 하는 거, 그 다음에 책값이니 각종 서플라이가 있고 또 교통비도 있어야 되고 또 개인 용돈도 있어야지만이 가능한 겁니다. 그게 이제 대학마다 공표가 되는데 일반적으로 지금 2027년과 2028년 학기에 대한 재정구조 신청이 이제 이번 10월 1일부터 들어갑니다. 그래서 거기에 대해서 이제 퍼블릭 유니버시티가 보통 학교마다 미국에 한 2,900개 대학 정도가 재정구조를 주고 있어요. 그래서 그 대학들의 이제 평균치를 보면 되게 한 33,000에서 75,000 사이까지도 굉장히 차이가 많이 납니다. 그 주립대학의 경우도. 저거는 이제 제가 이제 아웃 오브 스테이트까지 제가 핫해서 말씀드린 거고요. 그리고 이제 사립대학인 경우에는 이제 적게는 7만에서 보통 요즘에 한 10만 5천, 6천이 일반적이죠. 예, 대부분이. 그래서 제가 이렇게 표시를 해놨는데, 그래서 우리가 이제 일반적으로 부모님들이, 잘못, 판단하실 수 있는 부분들이 이제 우리가 넷 프라이스예요. 넷 프라이스 하는 건 뭐냐면, 재정보조를 받은 다음에, 이 주문인터넷에서 실제 얼마를 우리가 감당을 해야 되냐. 근데 넷 프라이스에 대한 실질적인 데피니션은 전체 총 들어가는 비용. 예, 거기 총 들어가는 비용에서 무상보조금을 뺀 나머지 차이. 유상보조라는 건 어차피 갚아야 되는 거 아니겠습니까? 그렇기 때문에 무상보조금인 그랜트랑 스칼러십을 제외한 나머지 금액을 넷 프라이스로 산정하고 있는데, 이제 대학마다 웹사이트에 들어가면 넷 프라이스 캐큘레이터들이 있어요. 근데 그게 2010년 10월 1일 미 교육부가 요구한 그 해에는 대부분 다 맞았는데, 그 다음부터는 이제 넷 프라이스 캐큘레이터를 사실 마케팅에 활용하고 있습니다. 있는 거 다 넣어갖고 이만큼 들어간다 그러면 그 대학을 어플라이 안 하면 학교 손해지 않습니까? 그러니까 걷다가 이렇게 디스클레이머를 넣어놨어요. 그래서 우리는 이런 거는 뭐 계산 안 했다, 아니면 나중에 제출해주는 그 인컴이나 에셋에 대한 베리피케이션 스테이트먼트를 보고 이게 바뀔 수 있다 하는 식으로 디스클레이머를 넣어놔서 실질적으로 이 넷 프라이스를 직접 참조하시다가 잘못 계산 선택을 하시는 그런 경우들도 종종 발생하고 있다는 것을 알려드립니다. 그러면 financial aid makes that can cost families thousands. 뭐냐면 financial aid를 여러분이 만약에 잘못
했을 때 단 한 번의 실수가 수천에서 수만 달러 정도의 불이익을 당하는 경우들이 종종 발생하고 있습니다. 그래서 그러려면 Financial Aid에 대한 공식을 완벽하게 이해를 해야 돼요. Financial Aid Application Traps, what families need to know. 이거는 먼저 첫째, first of all, first formula, second formula, third formula예요. 모든 애플리케이션 이전에 포뮬라가 세 가지가 있습니다. 하나는 페더럴 메터더지가 있고 인스티튜션 메터더지 그리고 학교에 따라서 그 비례적으로 적용하는 컨센서스 메터더지가 있기 때문에 주로 주립대학인 경우에는 이제 이 페더럴 메터더지를 많이 쓰고 그 이제 FAFSA에서 나오는 에세이를 주로 적용하지만 일반 살피대들은 그렇지가 않습니다. 살 때는 이제 공식이 조금 많이 변화가 돼 있어요. 포함 단계가 다르다는 거죠. 계산 자산에 대해서. 그래서 아까 말씀드렸듯이 Financial Aid Analysis를 통해서 그 다음에 프리플래닝을 하시고 학교 선정과 함께 재정구조 애플리케이션을 제출해서 그 다음에 인컴 에셋 베리피케이션을 팔로우하고 그 다음으로 나온 재정구조를 이벨루에이션해서 거기서 우리가 액수가 적게 나왔다거나 아니면 액수는 비슷하게 나왔는데 무상구조와 유상구조와 학교 평균이 다르다면 거기에 대한 반드시 어필 작업을 거쳐서 파이널라이즈를 시켜야 되는 거로 설명해 주면 되겠습니다. 이건 이제 그 페이퍼 버전 중에서 여러분들이 잘못 알고 계시는 그런 내용들에 대한 검증 작업에 예를 들어서 이 보면 그 2024년 그 이 수익과 자산에 관한 그 내용을 우리가 볼 때 이게 FAFSA에서 항상 prior year의 인컴 때문에 2026년 7년 금년도에 이제 대학을 등록하는 애들 그 스튜던트에 대한 재정보조 신청서 아직 2025에 완가 27년 탄력과에 대한 그 FAFSA 페이퍼 버전이 아직 나오지 않았습니다. 그래서 여러분들한테 그 일단 금년도 현실적으로 적용되는 걸 보는데 여기 보면 묻는 거 굉장히 많죠. untaxed portion 이거 잘 아셔야 됩니다. 이 untaxed income이라는 말도 있어요. untaxed 이건 전부 다 브로커리지 어카운트들에 관한 거를 이 묻는 이유는 뭐냐면 계산하겠다는 말입니다. 예, 계산하지 않는데 물을 이유가 없어요. 이 FAFSA에서는 부모가 살고 있는 집의 홈의 액거리가 얼마인지 몇 년도에 얼마 주고 샀는지 한 달에 나가는 모기지를 묻지는 않습니다. 그냥 계산 안 하니까. 그런데 사립대학은 CSS 프로파일에서 다 계산하죠. 예, 그러니까 물어보는 겁니다. 그래서 여기 보면 페어램의 IRA 디덕션이랍니다. 왜냐, 이 디덕션한 부분은 아니 그걸 왜 학자금 안 쓰냐 이거 본인은 세금 보고 혜택도 받고 그걸 또 저축해서 자기 통장에다 쌓고 그리고 또 그렇게 공제를 하지 못하는 그 가정이랑 똑같이 재정보조 받으려고 그래? 배심만 주고 그렇게 생각하는 거예요. 그래서 그거를 untaxed income으로 간주가 돼서 오히려 공제하기 전에 높았던 수입보다도 더 불이익을 더 받게 해놨어요. 그래서 그 돈을 마치 세금을 내고 나머지 돈을 내가 주머니 돈에서 학교에 더 내게 하는 방식의 계산 방식이 적용이 됩니다. 물론 제가 전문적으로 더 자세히 설명하면 여러분들이 헷갈릴까봐 쉽게 제가 말씀드리는 거예요. 그거는 자녀의 수익과 자산 똑같아요. 그래서 특히 어느 그 가정에서 UGM에 UTM에 유니폼 기프트 마이너스 액트나 유니폼 기프트 트러스트 액트 이런 그런 어카운트를 가지고 있는 경우에는 자녀의 자산으로 간주가 되기 때문에 자녀가 갖고 있는 자산에는 무조건 20%가 있어야 금액이 올라가게 돼 있습니다. 그래서 그게 적용되는 시점과 아울러서 그런 설계를 여러분들이 사전에 준비를 확실하게 하셔야 되는 거예요. 또 529 플랜 같은 거 529 플랜 같은 경우는 어차피 인컴이 높던 낮던 그거를 학자금으로 하기 위해서 저축해 놓은 거 아닙니까? 그래서 결국은 그 돈부터 먼저 써라 하는 관점에서 똑같은 현금을 갖고 있을 때보다도 한 500% 정도 많은 현금처럼 계산을 해요. 그래서 그 재정부조를 못 받게 함으로써 그 돈을 쓰지 않을 수 없게 만드는 있습니다. 그래서 어떻게 보면 그 529 플랜에 들어가 있는 거를 파이낸셜 엑스레이 찍어서 실질적으로 차라리 거기 조금 늘어난 부분에 대한 인컴 텍스랑 그 인컴 부분에 관한 10% 페널티 텍스를 내고 차라리 그걸 계산하지 않는 자산세 배치하는 게 훨씬 더 유익할 수가 있다는 것을 말씀드리는 겁니다. 그래서 우리가 FAFSA 애플리케이션 폼을 보면 맨 마지막 그 페이지에 금년도에는 이게 2026년 7년 거죠. 그 애플리케이션. 거기 보면 이렇게 계산하는 자산과 계산하지 않는 자산의 범위를 명확하게 했는데 여기 보면 이 에셋이지만 이걸 다 인베스트먼트라고 얘기를 해요. 인베스트먼트 인클루드하고 여기 보면 스탁 번드, 뮤추얼 펀드, 캐시, CD 다 나와 있죠. 예, 주식이라든가. 그런데 also including 이 529 플랜이나 코블렛 세이빙스 어카운트, 에듀케이션 아래를 분리하는 거는 따로 계산하겠다는 거예요. 여기에 위에 있는 자산보다는 500% 정도 높게 계산이 됩니다. 그리고 이제 인베스트먼트 do not include인데 여기에 내가 살고 있는 집에 홈에 에quity 이거는 페더럴 메서달라지기 때문에
계산 안 하는 거지. 사립대 갈 때. 그리고 주립대 중에도 한 3개 대학이 있습니다. 조지아특이라든가 유니버시티 오브 버지니아, 이고 칼리지 오브 윌리엄 메리는 CSS 요구안에서 그런 내용을 다 참조한다는 걸 여러분들이 아셔야 돼요. 그리고 하고 그 외에 우리가 이제 칼리지 파이낸셜 에이드의 요번에 공식이 2년 전에 바뀌었습니다. 근데 2년 전에 바뀌었을 때 SAI 금액을 어떻게 계산하는지에 대한 기본적인 아이디어를 좀 들면 모든 리스트하는 자산의 합계, 예를 들어서 넷워스, 순자산에 대한 13만 5천이 넘어 그 이전에는 40%가 SAI 금액을 올리고요. 그리고 그게 넘어가면 일단은 5만 4천이라는 어드저스트 넷월스에다가 추가 넘는 자산의 50%를 계산한다. 이렇게 합쳐서 여러분의 인컴이 예를 들어서 한 38,500이라는 좀 이게 넘어가기 시작하면 AGI가 그러면 한 5.65% 정도의 SAI 금액을 그 어드저스트 넷월스에서 올려주는 거니까 물론 여러분들이 이런 참조해야 돼요. 그게 더 큰 문제가 있죠. 왜냐면 자 내가 10만 불이 있어요. 10만 불이 있는데 그 대학의 재정부처 담당관 입장에서는 거기서 뭐 아무리 맥시멈 올라봤자 뭐 5, 6천 정도의 분담금보다 올라갈까요? 이렇게 따지겠지만 그러나 담당관이 결정할 때 아니 10만 불이 있는데 우리 학교 연 들어가는 게 9만 8천인데 그 돈 먼저 쓰지. 정말 어려운 학생들이 있는데 그래서 재정부조가 제대로 나올 수가 없어요. 편견이 작용을 하기 때문에. 그래서 그런 거로 우리가 사전에 플래닝을 미리 하지 않을 수가 없는 겁니다. 그렇다면 여기 지금 보여지는 것들이 인컴이라든가 자산 이렇게 약간 붉은 색깔에 있는 것들이 전부 다 본인한테 도움이 되지 않는 그런 자산으로 분류를 우리가 해볼 수가 있는 거예요. 예. 401k도 그 아래에 들어가 있는 거는 코퍼레이트 트러스트이기 때문에 코퍼레이트 트러스트의 오너는 그 회사에 있는 코퍼레이트 플랜입니다. 그렇기 때문에 본인 자산을 계산하지 않아서 그 계산이 안 되지만 거기에 불입하는 내가 집어넣으면서 세금에서 공제하는 금액들이 있어요. 어떤 분이 10만 불의 인컴이 있는데 15,000불을 공제를 하면서 자기는 85,000불의 인컴이라고 그러지만 천만의 말씀이요. 그 15,000불 자체를 아니 그 돈 그렇게 할 돈이 있으면 학자금 쓸 수 있는 거 아니야? 그래갖고 결론적으로 얘기하면 그분의 텍스 브래킷이 20% 세율이 20%라고 그러면 한 15,000에서 3,000불 정도 뺀 한 12,000달러 정도의 SAI 금액이 더 올라갈 수가 있습니다. 그래서 그만큼도 내야 되고 그만큼을 재정보조 대상 금액에서 줄어드는 거니까 100% 다 주는 재정보조 이런 현실 상황에서는 완전히 불이익이 되겠죠. 예. 그래서 이 아까 말씀드린 내 프라이스 캘큘레이터에 대한 거를 다시 한번 제가 설명드립니다. 이렇게 항상 디스클레이머를 읽어보셔야 돼요. 예, 그래서 읽어보시면 참조는 하지만 그걸 절대적으로 신뢰하면 안 됩니다. 여러분들이 대학 선정 과정에서 굉장히 낭패 보실 수가 있어요. 자, 이거는 이제 비즈니스 오너들, 이제 2025년 세금보고에 관한 그 내용을 제가 이렇게 여기 담았는데, 이제 2024년에 비해서 25년에, 이제 예를 들어서 우리가 애니얼 인컴 리밋은 35만 불까지지만, 그러나 거기서 넣을 수 있는 맥시멈 달러, 만약 401k에 본인이 넣는다 그러면 2025년에 23,500불이 맥시멈입니다. 아무리 더 넣고 싶어도 못 넣어요. 예를 들어서, 라든가, 여러 가지. 근데 401k나 제가 아까 뭐라 그랬죠? 심플 IRA, 세브 IRA, 예를 들어서 일반 IRA, 로th IRA도 그 절대로 재정보조에 도움이 안 돼요. 그래서 비즈니스 하시는 분들은 비즈니스 자체 내에 코퍼레이트 트러스트를 설정을 합니다. 제가 재무사조사 항상 그 일을 하는데 그렇게 해서 거기서 맥시멈 공제할 수 있는 게 그 안에 엘리지블 파티스펀트 오너가 나이가 또 얼마인지에 따라서 맥시멈 공제가 디파인드 펜션 같은 데 19만 7천까지도 공제를 할 수 있고 어떤 경우에는 막 40만 불이 넘게 공제도 세금 공제를 할 수 있으니까 일단은 아무리 내가 인컴이 높아도 거기서 일반적으로 공제를 하고 나머지 이제 이 줄어든 인컴을 갖고 합법적으로 재정부조를 맥시멈 받으실 수가 있는 거예요. 그래서 이제 이 경우는 이제 조지아 경우입니다. 조지아에 계신 분인데 혼자 제너럴 컨트랙터신데 1년에 29만 불 인컴이 있어요. 근데 29만 불이 있는데 실질적으로 이분의 자제분이 이제 IB 중에 하나를 받는데 거기서 공제를 21만 불이 넘게 공제를 해서 실질적인 인컴은 8만 불 정도 돼도 이거는 다 산여될 지장이 없으시니까 그렇게 공제를 해서 거의 재정보조를 거의 전액 가까이 다 부산보조금 가까이 다 받게 됐습니다. 예, 그런 경우도 있고 여기는 이제 허즈번드 와이프가 아빠가 85,700 엄마가 54,300을 버는데 그렇게 벌면서 실질적으로 그러니까 약 13만 불 정도의 인컴인데 거기서 66,500불을 공제를 함으로써 실질적으로 거의 재정보조 100%가
갖게 한 그런 경우죠. 물론 그 공제하는 만큼 비즈니스에서 공제를 하는 것 때문에 코퍼레이트 트러스트의 자산이지 개인 자산이 아닌 겁니다. 그런 방식으로 이제 설계를 했다고 보고. 자, 이거는 이제 여러분들을 위해서 제가 좀 마련해 봤어요. 그 대학을 지원을 할 때 대학을 선택하는 기준이 총 비용이 얼마 들어가냐를 계산하지 마시고 넷 코스트, 즉 넷 프라이스가 얼마인지를 우리가 계산해서 하는 거예요. 그러니까 예를 들어서 지금 금년도 2026년 7년에 퍼블리시된 데이터를 보면 조지타운의 경우가 약 10만 864불이고 UCL의 경우가 한 4만 5,500 정도 돼요. 그런데 그 SAR 금액이 우리가 가정은 어떻게 했냐면 처음 들어가는 신입생인데 SAR 금액이 1만 5천 달러가 나왔다고 그랬어요. 그러니까 여기는 캔그란트를 받을 수가 없어요. 그래서 그리고 1만 5천 달러 정도 나왔으면 뭐 대략 한 그 10만 불 정도 되는 인컴 받게 되죠. 이건 가족수에 따라 또 다릅니다. 그런데 그 파이낸셜 에이드가 예상되어지는 게 주타는 8만 5,864불 그리고 UCLA 같은 경우는 3만 500불 정도. 그래서 거기에서 학생 융자라든가 이제 여러 가지 이런 거를 지원을 받고 워크사이드 갖고 이 조지타운에 이 학생은 15,000불만 내고 진학을 했어요. 근데 물론 뭐 UCLA에서도 예를 들어서 여러 가지 학생 융자를 좀 받고 여러 가지 하면 한 2만 불 정도는 예를 들어서 주머니 통해서 나가야 되니까 사실은 조지타운에서 싸게 나온 거예요. 그죠? 학교를 떠나서 일단은 주머니 돈으로 말하면 그러면 이 대학을 선정하는 과정에서 이렇게 파이낸셜 에이드를 잘 컴페어해서 비교를 하고 정확한 언더스탠딩이 있는 상황에서 자녀의 진로를 우리가 열어주는 것이 훨씬 더 현명한 처사 아닌가 하는 관점에서 제가 이렇게 보여드렸습니다. 예, 그렇다 그러면 우리가 칼리지 파이낸셜 에이드를 맥시마이즈 시키기 위해서 재정부제가 무엇인지 우리가 얘기를 해봤고요. 그리고 또한 어떻게 이게 워킹한 건지 일리지빌리티랑 뭐 여러 가지 이런 걸 다 해서 제가 설명을 드렸고 그리고 또한 거기에 따라서 파이낸셜 엑스레이, 타이밍 이슈, 애플리케이션 액션 플랜까지 다 여러 가지 했는데 그렇다 그러면 칼리지 파이낸셜 에이드와 어드미션을 two birds with one stone 우리가 일석이조의 효과를 우리가 낼 수 있을까 하는 관점에서 제가 일단은 어드미션 관계상을 약간은 제가 좀 터치를 해드릴게요. 칼리지 파이낸셜 에이드에 대해서 기본적으로 파이낸셜 플래닝이 머스트로 우리가 들어가야 되고 반드시 라이센스가 없이는 그런 재정을 논할 수 없기 때문에 애플리케이션만 제출해 준다고 되는 게 아니니까 예, 그런 거를 하려면 반드시 라이센스 퍼스널하고 해야 되는데 이런 경험도 많아야 되는 그러니까 되게 조심해서 해야 돼요. 그러니까 일반적으로 우리 뭐 여기 비즈니스가 등록을 하시면 뭐 이런 것도 포함해서 해준다. 그러다가 혹을 때려다 혹을 붙인 경우들이 더 많습니다. 어디까지 걸려갖고 나중에 곤혹을 치른 분들 많이 봤어요. 그렇다 그러면 우리가 이 파이낸셜 에이드에 대한 어필도 해야 되지 않습니까? 여러분들께서 어필 이건 실제 저희 데이터입니다. 한 푼도 못 받았던 분들이 뭐 47,000, 13,000 물론 다 실수하고 오셨거나 제대로 안 되겠죠. 여기는 이 학생 같은 경우는 코넬인데 한 푼도 못 받은 거 78,000 그리고 다음 년도에 한 68,000 그것도 캡타 개인이 한 35만 달러나 집을 팔아서 생긴 일들이 있었는데도 불구하고 이게 좋지 않은 경우들도 있고요. 실질적인 데이터를 지금 보여드리고 있는 겁니다. 그리고 이제 대학 입시가 얼마나 지금 까다로워졌냐면 자 지금 2025년 6년 사이에 그러니까 2026년 금년 5월에 졸업한 애들이에요. 380만 명이 27,000개 고등학교에서 졸업을 했습니다. 그리고 그 중에 퍼블릭 스쿨은 한 340만 명 정도 돼요. 근데 이게 참 재밌었던 게 2024년까지는 400만 명이 졸업을 했어요. 근데 2025년에 390만 명으로 이번에 380만 명으로 오히려 계속 디클라인이 되고 있어요. 고등학생들. 그게 제가 보기에는 아마 이민 정책의 여파로 많이 본국으로 돌아오나 재정 보조에 대한 혜택을 제대로 보지 못해서 다시 나라로 돌아간 그런 학생들이 많기 때문이 아닌가 하는 생각도 있습니다. 그러면 27,000명의 수속 졸업생이 나오고 예를 들어서 또 27,000명의 차속 졸업생이 나오잖아요. 그리고 또 편집국장과 각각 학생회장 그리고 1,530 이상 SAT 넘는 학생들이 한 5만 5천 여기서 공통 분모만 빼도 18만 명이 넘습니다. 근데 우리가 알고 있는 탑 10 스쿨에서 맥시멈 모든 전공 다 합해갖고 꼽는 숫자는 22,000 정도밖에 되지 않아요. 그러니까 아무리 전교 1등을 한다 그래도
절대로 방심 없는 거고, 전교 20등에도 뭐 하버드, 예일도 가는 경우도 있고, 이게 다 달라요. 그러면 이 학생들은 거의 이 능력이나 여러 가지 수능적인 면에서 볼 때는 거의 비슷한데, 어떤 차이가 나길래 붙고 떨어지고 하는 거죠? 바로 그 1% 차이가 바로 애플리케이션에서 발생하는 거예요. 그러면 애플리케이션이 어떻게 뽑혀지냐를 우리가 알아야겠죠. 그래서 어드미션 프로세스를 제가 잠깐 보여드리는데, 어드미션 프로세스는 첫째는 어카데미 인덱스, 점수로 나오는 거, 학업 지수라 그러죠. 그럼 뭐 스코어라든가 뭐 클래스 랭크라든가 뭐 SAT 스코어, SAT 스코어 이런, 물론 그게 제일 중요합니다. 그 레인지에 들어가야 되겠죠. 그다음에 엑스트라 커리큘러 액티비티가 있어요. 이건 특별 과외 활동인데, 왜냐면 전인적인 교육을 받았냐, 한쪽에 편중된 교육을 받았으면 좀 문제가 있다고 생각을 하는 거예요. 그래서 전인적인 교육을 받았냐, 근데 그 중에서 어떤 큰 어치먼트 레코드가 있느냐, 이걸 중점적으로 보고 그래요. 그게 바로 퍼스널 퀄리피케이션 얘기하는 거예요. 그래서 이 세 가지가 되게 중요한 건데, 이게 어디에 들어가 있습니까? 전부 다 애플리케이션에 들어가 있죠. 바로 그 보는 관점을 우리가 카네지 보드에서 그 분류를 한 방식으로 보면 한 17가지 정도로 나뉘게 되는데, 그게 전부 다 여러분이 작성하게 되는 애플리케이션에 들어가 있는 내용들입니다. 그러면 이 애플리케이션 들어가 있는 내용 중에서 대학마다 어떤 부분이 더 중요하게 본다는 그 중요한 입학사정 요소가 있지 않겠습니까? 그 학교가 설립된 취지와 그 학교가 갖고 있는 필로소피라든가, 자, 우리 학교는 어떤 학생을 요구한다, 이런 것들이 있겠죠. 그래서 여기서 쉽게 보면, 우리가 시카고 지역의 유니버시티 시카고와 노스웨스턴, 이렇게 20분 밖에 떨어지지 않습니다. 나이스 지역에. 그렇지만 거기서 제출을 해서 넘어온 데이터로 평가하는 방식이 달라요. 그러니까 very important admission factor가 있고 important 있고 컨스넌인데, 이게 한 40-50% 정도 차지하고 important 30-40%, 그 두 개 합산한 점수가 같다면 컨시더를 하겠다는 거죠. 이게 1차적으로 그 어드미션 입학 사정관이 먼저 보는 게 아니에요. 왜 이걸 나열을 드렸냐면, 이런 내용들이 온라인으로 들어가면서 평가가 됩니다. 점수를 합산이 된다는 사실이에요. 그래서 딱 끊어갖고 그게 입학 사정관의 트레이에 올라가기 때문에 이걸 정확하게 알고 있어야 돼요. 그러면 애플리케이션 작성을 했는데, 노스웨스턴 같은 데는 여기 성적, 뭐 GPA라든가 클래스 랭크, AP 스코어나 SAT 뭐 이런 스코어들을 중점적으로 보고, 그 다음에 엑스트라 커리큘러 액티비티, 뭐 탤런트 어빌리티, 뭐 그런데 뭐 피아노도 잘해, 모두 잘해, 이렇게 우리가 볼 수 있죠. 그 다음에 여기 큰 퍼스널 퀄러리 말하는, 뭐 여기서 큰 상을 받거나 이런 것보다는 이 학업에, 그러니까 범생이들을 더 요구하는 거죠. 그러나 똑같은 애플리케이션의 인포메이션을 그대로 옮겨서 유니버시티 시카고에 애플리케이션 작성했다면, 그렇게 하는 학생들이 너무 많죠. 어렵게 작성했으니까 거기는 그대로 카피 페이스트 이렇게 하면서 작성할 거 아니에요. 그죠? 그런데 여기는 거꾸로 본단 말이에요. 여기는 톡톡 튀는 아이들, 퍼스널 퀄리피케이션이라든가 아니면 AP 뭐 풀면서 동시에 탤런트 어빌리티 있고 강력한 추천서라든가, 네가 ICF에서 뭐 1등을 했어, 뭐 그래서 파이널리스트가 됐나? 그리고 퍼블리케이션이 있어? 뭐 이런 식이죠. 그러면서 이제 꾸준하게 점수가 그 이제 퍼시스턴시 이런 거를 보면서 인성, 뭐 발론 교육 이런 것도 추가적으로 보겠다, 이 말입니다. 근데 여기에 보면 SAT나 ACT가 안 본다는 게 아니에요. 이 학교에서는, 야, 학교 왔는데 거기 한두 문제 차이로 뭐 1550이냐 1580이냐 그런 것 때문에 우리는 학생을 평가하지는 않겠다는 그런 말이나 마찬가지입니다. 그러나 항상 학교에서 보는 그 평균 레인지 안에는 당연히 들어가 주셔야 되겠죠. 네. 그래서 여기 코넬 유펜을 동시에 어플라이도 동시에 합격한 학생이 조건이가 바로 그런 데서 있는 거고, 슈리탄 같은 경우는 정치적으로 굉장히 그 거버먼이라고 그러죠. 우리는 털러틱스라고 합니다. 거기 굉장히 강한데, 그러니까 가정의 환경, first generation이야. 부모가 다 고등학교밖에 안 나왔는데 어떻게 넌 대학을 오려고 그래? 그리고 어려운 가운데서도 이렇게 열심히 하고 텔러 더빌러리, 에이브람 링컨 같은 그런 상황을 굉장히 바라는 걸 볼 수 있지만, 나머지 학교에서는 부모의 학력이라든가 여러 가지 이런 거는 거의 뭐 보지도 않습니다. 예. 그런 여러 가지 우리가 내용을 참조를 해야 돼요. 그래서 제일 중요한 게 바로 텍소노미예요. 텍소노미라는 거는 뭐냐면, 뭐 별도의 용어가 아니고, 그 이렇게 선별해 낸다는 거죠. 그러니까 뭐 건축학에도 텍소노미가 있고, 재료공학에도 텍소노미가 있고, 아트에도 텍소노미가 있고, 음악에도 텍소노미가 있고, 또 뭐 바이올로지에도 텍소노미가 있고, 한데 우리가 이제 애플리케이션에 대한 텍소노미는 모든 대학이 여러분들이 제출하는 뭐 커먼 애플리케이션, 그러니까 유스 애플리케이션 이거를 다 점수로 바꾼다는 거예요. 그래서 그거를 합산을 해서 표준화된 방식으로 골라낸다는 말이죠. 그래서 굉장히 중요해요. 이 토익 시스템은 1986년서부터 모든 게 모든 온라인이 전산화가 되면서 이제 많이 통일화됐습니다. 하물며 여러분의 에세이까지도 그게 그에서 온라인에서 평가를 합니다. 특히 요즘에 챗GPT 이런 거 조심하세요. 다 찾아냅니다. 예.
그래서 기본적으로 GPA가 3.7, 3.84 정도 나오는 학생은 9점을 주고 3.84, 4.5, 10점 주고 이런 식으로 점수가 매겨지죠. AP를 5개 이상 들었으면 좋고 뭐 7포인트라든가 그런 이런 것들이 다 합해진데 여기서 1포인트 차이에는 한 7천에서 1만 명 정도의 목이 날아갈 수 있어요. 재정구조에 대한. 예를 들어서 그리고 뭐 코카 뭐 이런 5개 이상 들었다 그러면 5포인트. 그런데 이미 11학년이라면 이미 11학년 때 점수 받고 대학을 어플라이 하는 거니까. 그러니까 사실은 미리 준비를 해야 되겠죠. 근데 여기서 바꿀 수는 없지만 이미 여름방학이 지나갔어요. 여름방학 때만이라도 활용을 하거나 아니면 아직 데드라인이 12월 말일까지 레귤러 액션으로 우리가 이 지원을 하는 경우에는 우리가 조금 바꿀 수 있는 방법들이 있습니다. 그래서 이 Non-Academy Achievement Rating이 있는데 내셔널이나 인터내셔널 레벨에 4군데 이상의 Significant Achievement은 5점 주고 스테이시나 리저널에 3군데 이상이면 4점, Significant at the level이면 2개 이상이면 3점 주는데 Significant 가 뭐예요? 가로 리더십 그리고 리서치 스킬입니다. 예, 고등학생이 무슨 노벨상 받을 것도 아니고 뭐 대학원 논문 쓸 것도 아니에요. 중요한 거는 리더십이 있어야지 우리 학교 오더라도 크게 자기가 예를 들어서 학교 이름도 빛낼 수 있고 자기 발전도 될 수 있을 거며 리서치 결국은 대학은 리서치의 논문 아니니까 이 때문에 그런 스킬들을 많이 본다는 것 같아요. 그래서 그런 것들을 우리가 물론 빌드업을 해줄 수가 있죠. 그래서 이게 3점이 만들어지면 최소한 퍼스널 퀄리티 레이팅에서 clear evidence of excellent interpersonal quality가 있기 때문에 4점을 줄 수 있는 이런 또 그래서 이게 합해지면 막 7점이 올라가는. 우리가 마이너리티 있죠. 뭐 알래스칸, 아메리칸, 인디안, 뭐 파키스타니안, 뭐 여러 가지가 뭐 아프리칸 아메리칸, 뭐 이런 그런 중동이라든가 이런 학생들은 무조건 5점을 받고 들어갑니다. 그래서 우리보다 훨씬 더 혜택이 되는 거예요. 한국, 인도, 일본, 중국은 마이너리티가 아니에요. 그러나 인터내셔널 스튜던트는 마이너리티를 속해요. 그래서 인터내셔널 스튜던트는 점수가 좀 낮아도 합격률이 굉장히 높은 게 파이낸셜 에이드도 받지 않기 때문에 훨씬 더 우리보다 그 합격률이 높다고 우리가 볼 수가 있겠습니다. 그래서 결과적으로는 이제 recommendation 거기도 어떤 단어가 들어가냐 one of our very best this year나 아니면 an exceptional group of seniors 이름만이 들어가면 5점이고 enthusiastic 아주 적극 추천한다 뭐 strongly recommended 그러면 진짜 뭐 한 4점 주고 solid 꾸준하다가 3점 열심히 노력하는데 별 효과는 없다 2점 추천 안 한다 1점 받습니다. 그러나 여기서 이런 거를 우리가 이렇게 추천해 주십시오 얘기를 할 수 없잖아요. 그렇기 때문에 굉장히 사전에 아까 말한 요 전 페이지에 나와 있는 그런 것들을 우리가 활용을 해야 되고 에세이 같은 것도 라이팅 스킬, 라이팅 그 스타일까지 다 찾아냅니다. 뭐 한 10초밖에 안 걸려요. 네, 그러니까 요즘에 AI가 워낙 발달이 돼서 이거 함부로 하면 안 돼요. 특히 어떤 경우에는 제가 그 타주에 있는 어떤 학원 같은 데서 한꺼번에 막 100명씩 받고 에세이 같은 거 막 엄청 차지하고 했는데 그러다 보니까 담당자 하나가 막 20명씩 맡고 여러 가지 그러다 보면 이제 문제가 발생할 여지가 굉장히 큽니다. 왜냐하면 시간이 없는 거예요. 그 담당자가 100% 거기만 내다니는 게 아니라 만약에 대학원생이었다. 그럼 그 사람들도 12월 중순이면 학기말고사가 있습니다. 그래서 그거 할 때 얼리 액션, 얼리 디시전의 발표가 12월 13일에서 20일 사이 정도에 나오지 않습니까? 그때 보면 한 70, 80%가 전부 다 디퍼가 돼요. 오토매틱 디퍼가 되는 거예요. 그래서 그렇게 되면 큰일 났잖아요. 예를 들어서. 그러면 한꺼번에 크리스마스 전후로 해갖고 말일까지 막 10개 대학, 15개 대학 내는 학생들도 많이 있습니다. 그거 어떻게 감당할 거냐 이거예요. 그러다 보면 A가 하는 학생 거를 조금 바꿔서 B나 C나 적용할 수도 있는 그런 잠재적인 위험 요소들이 있기 때문에 굉장히 조심해야 된다고 강조드리는 겁니다. 특히 에세이가 하비머드 같은 대학 같은 경우는 에세이 킹크로스도 돼요. 에세이 하나만 갖고도 뽑을 수 있다고 했기 때문에 굉장히 여러분들께서 신경을 쓰셔야 되는 부분이라고 생각합니다. 그래서 기본적으로 이거는 이제 지금 커먼 애플리케이션의 버전이 약간 바뀌었어요. 근데 내용은 같습니다. 그냥 근데 이게 더 이해하기 쉽기 때문에 제가 이 화면을 이용했는데 에듀케이션 섹션에 들어가서 밑에 내려가면 어널즈가 있어요. 그럼 이 어널즈에 들어가면 어치먼트 레코드 5개 누르고 나옵니다. 몇 학년 때? 그 어느 레벨인데 스쿨이냐? 스쿨 레벨이냐, 스테이트 리저널이냐, 내셔널이냐, 인터내셔널이냐. 자, 이게 무슨 뜻인 줄 아시겠죠? 근데 여기 들어가서 갑자기, 엄마, 나 여기서 3개밖에 못 넣겠는데? 그러면 어떻게 돼요? 감점 당하는 겁니다. 예. 지금 UCL의 경우에는 거의 뭐 17만 5천 명 이상이 어플라이를 하는데, 입학사정관이 아무리 대학에 많아도 30명 내외거든요? 예, 그러면 한 학생 보고 검토하는데 걸린 시간 보통 한 7분 정도 평균 잡습니다. 에머리 대학에서 아예 공표를 하고 있어요. 자기는 평균 7분 걸린다고.
그러면 1차 사정에서 합격, 불합격, 언디사이드, 2차에서 합격, 불합격, 언디사이드, 3차에서 고수로까지 이렇게 가는데 맥시멈 대학에서 검토해 볼 수 있는 학생 그 애플리케이션 숫자가 대략 한 25,000, 28,000 정도 되지 않을까 생각해요. 그러면 나머지는 전부 다 automatically 예를 들어서 계산이 돼서 예를 들어서 불합격 품지라든가 디퍼로 가게 되겠죠. 보통 디퍼 되는 학생들의 6, 7% 정도가 합격 레귤러에 된다고 보시면 되는데 이 때문에 굉장히 중요한 내용입니다. 그래서 이거를 정확하게 알고 정확하게 엑스레이를 찍어서 파이낸셜 에이드뿐만이 아니라 이 대학의 애플리케이션 하는 것도 우리가 엑스레이를 반드시 찍어서 그 커리큘럼을 정확하게 보고 미리 준비를 하셔야 될 거로 생각합니다. 그리고 칼리지 셀렉션을 통해서 재정 고지를 잘 해주는 대학을 해야 되는데 그 모든 것이 바로 소셜리 임팩트풀하냐 그게 퍼스널 퀄리티의 관점입니다. 그래서 예를 들어서 이제 제가 하나를 좀 보여드리면 이건 이제 조지아 대학의 그 애플리케이션인데 제가 스크린샷을 가져왔어요. 여기서 보면 Contribution to Community 섹션을 우리가 보는데 Undergraduate Admission에서 여기서 굉장히 중요하게 요구하는 것들이 있습니다. 그리고 거기에 Our Advice라고 있어요. 왜 Recommendation도 아니에요. Our Advice예요. Advice for this portion of the application 나와 있지 않습니까? 여기를 보면 Do not overlook, 간과, 그러니까 소홀히 하지 말라는 거죠. 리서치라든가, 예를 들어서 리더십이라든가, 패밀리 리스폰시빌리티 이런 것들이 얼마나 중요한 요소로 작용하는지, 이걸 굉장히 많이 봤습니다. 이런 부분에서 타고난 애들이, 하물며 컨디셔널 어드미션을까지 한 2명을 봤어요, 작년에. 그러니까 하물며 SAT가 1350밖에 안 났는데도 둘 다 합격을 했어요. 현실적으로 혜택이 되는 것도 많이 봤습니다. 이제 이거는 저희 인스티튜트에 있는 프로그램들인데 예를 들어서 이제 리서치 바다나 리더십, AI 베이스 뭐 이런 것들 굉장히 많죠. 이게 실질적으로 그래서 온라인상에 AI가 좋은 거는 이제 포스팅 할 수가 있어요. 우리가 이제 그거를 GitHub이라든가 이런 모듈을 올리면 전 세계 과학발전에 기여를 하는 거 아니겠습니까? 그러니까 이런 거를 여러 가지 하는 게 중요한 거고 또 하나는 이런 그 인턴십이나 리서치 이런 게 왜 중요하냐면 나중에 이 얼리에서 그 만약에 이제 그 디프가 됐어요. 그러면 디포 되면 오케이 거기에 동의하느냐 사인해서 보내는데 추천서 하나만 더 넣어달라고요. 그래서 추천서 하나가 이미 방학 다 했단 말이에요. 우리 캘리포니아랑 조지아 같은 경우는 방학을 타주보다도 일주일 10일을 더 빨리 해요. 그리고 선생님도 없는 거예요 추천해줄. 그런데 또 나는 더 급하니까 선생님 죄송합니다. 제가 7개 더 넣을게요. 10개 더 넣을게요. 그럼 좋은 추천서가 나올 수 있을까요? 굉장히 우리가 주의해야 된다는 것을 사전에 알고 이런 사전의 준비를 우리가 해야 됩니다. 그래서 우리가 패러다임 시프트가 돼야 돼요. 첫째는 뭐냐면 라이센스가 없는 사람하고 상대를 하면 안 되고요. 거기에 대한 법적, 그러니까 텍세이션이라든가 이런 여러 가지를 얘기할 수가 없어요. 그렇게 하고, 우리 애가 영어를 잘하기 때문에 다 알아서 하는 거예요. 물론, 이 애플리케이션 제출하는 게 중요한 게 아니에요. 그 안에 들어가는 내용이 중요한 거지. 예를 들어서. 그리고 제대로 터미널라지도 모르기 때문에, 작년보다 왜 금년에 6,000불 들어왔어요. 지금 이렇게 올라오시는 분들이 많습니다. 그리고 focusing on forms application submission 있죠? 그렇게 하고 그 애플리케이션이 서밋되면 학교가 알아서 할 거다? 절대 그렇지 않습니다. 그리고 우리가 인컴이 너무 높아? 너무 기죽지 마세요. 그것도 우리가 사전 우리가 그 조치를 해서 설계로 해서 빠져나갈 수 있는 그 귀한 방법들이 너무 많이 있습니다. 그리고 예를 들어서 우리는 인컴이 너무 작아서 자, 생각을 해보세요. 인컴 4만 불밖에 안 되는데 한 달에 돈 지출 나가는 게 6천 불이 나간다면 믿겠냐고요? 그럼 까꾸리 역산하겠죠. 그 정도를 하려면 얼마가 세금을 안 내는 인컴이 더 있을 거다 하고 역산도 할 수가 있는 거예요. 그래서 재정보조가 여부가 안 나오는 경우도 있습니다. 그래서 또 재정보조 신청을 하면 합격에 지장이 있다 그래갖고 우리 안 받겠다 그러면 학교에서 진짜 안 주는데 그 한 해 동안 여러분들이 잘 명심하시기 바랍니다. 그래서 기본적으로 재정보조와 그 입학 사정 이거를 한쪽에 치우칠 것이 아니라 우리가 같이 겸해서 여러분들께서 이 진행을 하셔야 돼요. 같이 준비를 하셔야 돼요. 절대로 이 A부터 하고 B가 이렇게 되는 것이 아니라 재정 보조라는 거는 그 타이밍 이슈가 있습니다. 항상 재정 보조 받아야 되는 그 해보다 2년 전에 수입을 가지고 기본적으로 하고 현재 자산을 가지고 하기 때문에 아무리 그 자산이 없다 그래도 그 전에 CD에서 이자가 2천 몇백 군 났다면 그 금융기간뿐만 아니라 액수까지 세금 보고서 지키기 때문에 그럼 그 돈부터 먼저 쓰지 하는데 그 돈이 지금 없어요. 예를 들어서. 그럼 학교에서 재정보조가 제대로 나오겠네 얘기죠. 그럼 편견이 좌우되기 때문에 그런 걸 다 피해 가실 수 있는 그런 현명한 사전 설계가 굉장히 중요하다고 보고 있습니다. 그래서 여러분들한테
한 번에 다 이 말씀을 드리기가 힘들어요. 이거 그냥 사진 하나 찍어 놓으시고, 일단 궁금하신 사항은 언제든지 연락을 다시 주시면 제가 성심성의껏, 정확하게 제가 방법을 일러드리도록 하겠습니다. 일단 정해진 시간이 있기 때문에 여러분들한테 요약해서 이 중요한 내용이라는 점 다시 말씀드리고, 오늘 여러분들한테 강의드렸던 AGM 인스티튜트의 리처드 명입니다. 감사합니다. Thank you, Mr. Richard Myung, and we'll be doing our second raffle of today. We'll have 6 $20 prizes, and stay tuned for our 1 $250 prize. Congrats, prettythai77@gmail.com. Please stay in tune for your prize. Our second $20 prize goes to andynam0421@gmail.com. Congrats. Our third $20 raffle goes to BYOUL77@hotmail.com. Our fifth $20 raffle goes to LeahKim0421@gmail.com. Okay, guys, we have one more $20 raffle left. And then we have another $250 raffle left. And our sixth $20 raffle goes to lawwave7@gmail.com. And lastly, our big $250 raffle goes to congrats, ejkimmix@gmail.com. And for everyone else, we're only halfway through our raffle, so there are still more chances later in this program. Now let's continue with our next presentation. Our third speaker is Chang-ho Lee, Academic Director of Global Leadership School. Chang-ho earned his bachelor degree in computer science from UC Berkeley and brings extensive experience as an AP coordinator, working closely with students on academic planning and advanced placement strategy. Today, he'll be sharing an important analysis of the 2026 College Board AP Conference and what the latest changes may mean for students preparing for competitive college admissions. His presentation, Navigating the New AP Landscape, Key Insights and Academic Edge for Top College Admissions, will break down the changing role of AP courses and how students can approach course selection, preparation, and academic rigor more strategically. Please welcome in joining Chang-ho Lee, and stay tuned for the Q&A after the presentation. Your child's high school course list wasn't designed around their ambitions. It was designed for everyone. At Global Leadership School, students can take individual AP and advanced courses without leaving their current school, without changing their schedule. Courses like AP Cybersecurity and AP Business and Personal Finance, subjects most schools simply don't offer yet. GLS works directly with College Board to stay ahead of where education is going, not just where it's been. When a student decides, if my school doesn't offer it, I'll go find it. That's exactly the initiative top colleges are looking for. WASC accredited, grades 6 through 12, built for students who are ready for more. Contact GLS today. Please welcome Chang-ho Lee, Academic Director of Global Leadership School. Thank you very much for having me. And thank you, first off, to the Korea Times for inviting me here to the 17th Korea Times College Expo. For first introductions, my name is Chang-ho Lee. I am the Academic Director here at Global Leadership School. Just got back from the AP Annual Conference from 2026, as well as speaking with
a lot of the influential people at higher education facilities such as Eastern Kentucky University, Mass Insight University. And so all of the discussions and all of the conversations I have today will be based on my observations and insights from meeting and discussing with these individuals. So we'll talk about today on 3 things. Number 1, what the change is. Number 2, why it's happening. And 3, what it means for students. So at the conference, we talked about a lot of the AP changes and a lot of the AP facilities required. And one of the most common things that has been signaled is dual signal approach. The APs and the college application process is no longer focused on just academic processes. It's now academics and career readiness. The context will also matter. No longer is it just how many APs have you taken, how many honors courses have you taken. Now it's even if you have less AP courses, less honors courses, what is the context? How does it fit your major? How does it fit your application? What exactly is the student's goal? And lastly, new courses have been created. Even this year and next year, there is going to be a roster for courses that have been added, as well as a change of a ripple effect happening on across all of the other APs as well. Stay tuned. We'll talk about those in a minute. So, it is a common myth and a misconception that students have, and both students and parents, and sometimes even educators, that more AP courses provides a stronger application. This is no longer true. The reality is AP courses are indeed more rigorous, but only if it matches the story you are trying to tell. There is, of course, academic rigor involved. So these are things like, what is the course rigor and course difficulty compared to the average courses the student has been offered from the schools? Next is the context. Why does this matter to you? How does this fit? Does the course you take match the other courses you've been taking in your pursuit of your dreams, your goals? And depth. How are you doing outside of these courses? How are you doing within these courses? Do your teachers know the effort you're putting in? All of these are now being focused on when it comes to applications, and outside of applications, employers looking at hirees potentially. All of these are in context. All of these are now being focused on, and the education sector is now being to transition when it comes to these. So you're going to hear me reference this very often. There is something called durable skills that College Board has created. And these are 4 main skills: communication, collaboration, critical thinking, and adaptability. College Board has switched over to focusing on these 4 rather than just simple academic rigor. The reason why is actually quite profound. CEO of College Board, David Coleman, has already stated this multiple times, publicly, privately, and in person when I met him. AI can already pass most of the AP exams. We live in a day and age where academic rigor is getting harder and harder to prove that it's purely the student's skills. So instead of chasing those, instead of going more in depth to exams, making it harder for students and educators to grade and analyze, College Board and education sector in general has begun shifting to what are things the AI cannot prove that students must have to succeed. That is what the durable skills are. The second portion is employers. Employers are increasingly raising their voice when it comes to new graduate skills. Employers mainly say new graduates fresh out of university don't have these skills. They lack these skills. Therefore, they are not quite ready to enter into the workforce. As a result, students, even if they have as many APs and as many good grades as needed, they don't enter the eyes of employers, which is ultimately the big goal. Every student dreams of getting a very high-paying job, the prestige, the reputation involved. Unfortunately, the skills don't match with the courses that are currently offered. This is why College Board and universities and the education sector in general has begun shifting.
These are the trends that we're beginning to see when it comes to what education values. Now, what does this mean for college applications? Because after all, that is the first step into our goal, right? Our goal is to get into a very prestigious, very good university that matches our major and sets us up for success down the line. So, officers, academic officers, look for evidence of skills, not just scores. So what does that mean when it comes to evidence of skills? We are talking, yes, you may have an A, but what does that mean for you specifically? What can you do? What can you show? What can you prove to the world? That is what academic officers are now looking for, and that is something you will have to provide, not just on your applications, but to society as a whole. So, how does College Board accept these changes, and how are we improving towards that direction? Firstly, there is a new program in College Board called AP Capstone Diploma. The first course for this is called AP Seminar. This is a course that has taught collaboration, teamwork, communication. This is actually baked into the AP score. So the AP score of 1 through 5 is no longer just have you studied, have you memorized, have you practiced questions. It's about can you collaborate? Can you speak with other people? Can you work with other people you don't agree with necessarily to get the results you want? Next is a new course that is launched this year, AP Business and Personal Finance. This is a course that has real business plans being submitted into AP that are evaluated for, again, the AP score. So, what are we seeing? We are seeing a trend of portfolio projects, applications where you must do things outside of your course to get a high score. Similarly, on the lines of new AP courses this year, we have AP Cybersecurity. This is a course where real skills have been baked in to the course. Ethics, communications, all of these are built in. Is it morally correct to do these things? What are the trade-offs? How do you communicate to your clients, your employers, what you are trying to achieve, how you're trying to achieve it, and what you will be doing in the process? All of this is taught in the coursework. It's in the AP test. It's in the course grade. So this shift, this trend, we're seeing projects, portfolios, personal extracurricular activities being baked into the education that you receive in high school. So, how does a high school student prepare? What are the things that a high school student should do? Number one, project-based courses. These are courses that have projects built into them, as I discussed. AP Seminar, AP Business, AP Cybersecurity, AP with WE Service. I'll get to that in a minute. Number two, portfolio of evidence. This is a collection of things the student has done that will show how prepared they are for the major involved, how willing, how determined they are to go into depth in this industry, and what they are planning to do for the future. Remember, a college application is more than just trying to get into college. For the colleges that see it, it's a investment. Right? You need to prove to them you are worth the money that they spend towards you. Because they do spend money, believe it or not. Getting back on track, another third skill, narration practice. And I cannot emphasize this enough, narration practice. Essays, interviews. It's not just a one-time thing you do in senior year. It must be practiced. It must be honed. Otherwise, you are not going to be able to show to the fullest extent that you have mastered those durable skills. The main way humans prove that they are skilled in an industry is to interact with other human beings one way or another. And if you do not practice this interaction skill, your message may not come across, or it might become twisted. Worst case scenario, it might even fall on deaf ears. And that is not something you as an aspiring college student want to be dealing with. So practicing these skills, choosing these courses, building this portfolio, that is what you should be aiming for. That is how you prepare. So
What does this mean for admissions? As I've mentioned previously, starting this year, there are 2 new AP courses that are coming out, AP Business with Personal Finance and AP Cybersecurity. These are 2 new courses that are launched. They are most likely not as widely offered in your high schools. So speak with your counselors, ask them, hey, if I want to take these courses, where can I take them? Express your interest, begin reaching out. Number 2, starting next year, there will be a 3rd new AP course called AP Networking that will be involved. This is a new course that is, again, more focused on cybersecurity and STEM industries, but it still shows career readiness. It still shows career initiative into these courses. You will be doing projects, portfolios. All of these will be making an impact on your admissions examinations. Now, why are these important? What do these signal? They signal your interest in whatever field you have. They signal you are willing to go deep into these subjects. They signal you are willing to grit your teeth and go beyond the boring basics. You are willing to go into the field. You are willing to lead the field and do your own projects, your own portfolios. And in fact, this is something that has been hinted at the multiple times by all educators I've talked with. AP courses themselves are being changed to reflect this. This year, AP Computer Science A has changed its format. Now they are including more project focus. They are including more coding application focus. And I guarantee you, you will see this ripple effect go through all AP courses eventually. You will see more and more AP courses being changed to include projects, to include capstones, to include real-world communication and collaboration skills. You will see this happen. I guarantee it. You must prepare. Now, something I don't hear talked about enough, pre-AP courses. These are courses that need to be focused on. Why? These are courses that are not quite honors, but they are rigorous courses that focus on collegiate skills, those durable skills I've mentioned previously. They are courses that are for subjects that don't quite cut the cutoff for college applications and admissions, but are still useful in high school and even in middle school, that help you learn these durable skills, apply them, and get prepared for the new format of the APs. So these are things like in grades 9 and 10, pre-AP, core coursework, honors. Then that leads to the foundation for grades 11 to 12, where you begin taking these rigorous upper level APs. You begin doing these projects, these portfolios. All of this needs to be chained. For those of you who are aspiring high schoolers, don't wait for 9th grade. Don't wait for 10th grade, right? Don't think, oh, I can take care of it later. No, plan now, start now. For those of you in high school already, do a reassessment. Figure out how much of this you've done, how prepared you are. Speak with your counselors, speak with everybody you can. Get prepared. Now, as I mentioned previously, there is an AP capstone diploma. What is it? How do you work for it? The structure is as follows. You take AP Seminar, which is the course I've mentioned previously. Most students will take them in 10th grade. Some students can take them in 9th grade, earlier, later, doesn't quite matter. But the key point is you must take AP Research after AP Seminar. What is AP Research? AP Research is the next step of the capstone diploma. It allows you to actually begin doing research papers built into the course. So it is both academic and extracurricular. By the end of this, you will have a paper that you can show to application processors, to officers, and say, I've done the work. I've gone above and beyond in my field. I am interested and I am ready to go in. Right? So you will have a real, tangible project that officers and even employers later down the line can see and will know, oh, this student's serious. This student is perfect for what our goal is, what our mission is. If we don't get the student on board, we will be missing out. That is your goal. That is what you are trying to prove with these.
all of these APs, these educations, the field is shifting towards helping you prove it. You as a student need to take initiative. Now, real world applications. As I've mentioned previously, there is something called AP with WE service. This is free service learning that's built into any AP course. How it works is straightforward. Your school will offer the AP course, but on top of this, you as a student will work with your teacher and outside contacts to build in community service projects. How does this impact your community? How does this impact our world? What are things that can be done outside of this field to work with community leaders and make the world a better place? As I mentioned previously as well, AP networking. This is what we call the third career Kickstart course that will happen next year. These courses are going to be built in to help students get a step into a career. So what does that help you? Even if you are going into colleges, you will need to find internships. You will need to be ready to employers. These courses help you prepare for that before you even go into college. It's an amazing opportunity. There is zero reason you should not be grabbing these. Now, grade by grade, what is the plan? How do I begin fleshing out the pattern? 9th and 10th grade, pre-AP courses, introductory AP courses. All of these should be looked at, should be analyzed. Does it fit your application? Does it fit your interest? These are building the foundation for your academic progress. 11th grade, these now you're going to major specific core AP subjects. You're building that GPA. You're building on top of your foundation to prove to the world who you are. 12th grade, you're going to AP capstones. You're going to interdisciplinary APs. You're going to extracurriculars, projects, portfolios, all of these to make yourself stand out, to make yourself become the gold standard for admissions and all students following you afterwards. So let's talk about timeline. What do we mean by timeline? How do we do timelines for scoring 5? Number 1, you want to balance GPA and exam preparations. So these are things like year-long planning, season-long planning, not just, oh, I'm going to cram for the test in April and I'm going to just do the coursework. As long as I get an A in the coursework and then cram for the test in April, I'll get a 5 on the May test and I'll be done with it. No, begin planning now. The reason why is later down the line, this frees you up for more projects, more personalization, more differentiation. Number 2, error analysis. This is a key thing that unfortunately not a lot of high schools teach right now. The most important thing isn't really to get the answer correct or to get the question correct. The most important thing now that has been shifted is, can you determine what exactly you've done wrong? Can you pinpoint and explain to an audience what mistakes you have made and how you as a person, as a student, as an individual will be going through it to fix it, to review it, to analyze it? This is a part of the durable skills that the education sector is now focusing on. The shift is occurring in real time. If you wish to stand out, you need to get ahead of this. You need to begin this immediately. You need to prove before people realize it's even a trend that you are the mainstream. You are the gold standard. You can do everything they ask you to do. Start now. It's an important skill. You need to practice it. You need to be able to analyze it. Now, in 2026, what does this mean for success? Start early. The pre-AP foundation, I mentioned it's in 9th and 10th grade. However, if you're advanced, if you're ahead of the curve, you can begin even taking these courses in middle school, right? So if you are an aspiring high school student, if you're in 6th, 7th, even 8th grade, talk to your school counselor, talk to your school principal, ask them, hey, I heard about pre-AP courses that help me or help other students build towards AP courses for rigor. Is there anything I can do about this? Do you guys offer it? If you guys don't offer it, is there anywhere else I can take it? Are there alternatives? Show the initiative to everybody. Let them know you are not just one of the millions of students
simply going through the boring school. You are trying to make a difference. Prove it to everybody, and they will help you just as much as you need. Go for it. Number 2, major alignment. Like I mentioned at the very beginning, story matters, not the AP count. I've had students, I personally am one of those students who had taken a lot of APs. I can tell you now, admissions officers, higher education professionals, employers and industries, they no longer care about how many APs you've taken. What they care about is what specific APs have you taken? Where exactly have you directed your efforts into? Why do these efforts matter for you in your major, in your field, in your interest? Who are you and why are you interested? That is a story you are trying to prove, that you are trying to show. Make every action you take count. Don't do something random. Don't do something, this is an AP that my friends told me it's easy, or this is an AP that everybody gets a 5 on, so I'm going to take it. No, that no longer works for you. It's no longer something that people view positively. You must take rigor. You must take courses that relate to your story. Make sure you're able to do that. Do a review of all the courses you've taken now. Ask yourself, if my story, if my major application says this, do all of my AP courses, all of my honor courses, do they fit that story? If not, you need to ask yourself, how will I explain this? How will I go through with this? All of these matter now. Number 3, expand your impact. No longer is it acceptable to simply be a straight A valedictorian student. You must now show real world interest. What are you doing to make an impact in the world? What have you done already to make an impact in the world? What are your plans for the future? Are you doing anything aside from school that is focused towards your story, your interest, your major? Are you showing initiative? Or are you simply one of the millions of students who are simply led by a leash, right? You must differentiate yourself. The education sector is evolving very rapidly, as is everything in today's society, right? For all of you students out there, you guys know how quickly trends come and go. You guys know how quickly something that was very popular could become outdated and old. Education sectors are no different. All the trends you know are changing. Unfortunately, high schools, middle schools, and current education facilities struggle to adapt to these changes, which is why College Board has taken initiative, which is why higher education facilities have taken the initiative to change first. If you wish to stand out to them, you can no longer just follow your high school. You have to show that you know the changing trend. You have to show that you're paying attention. You have to show that you are willing to go above and beyond what people do for you. You have to show that you are willing to go off the trail, to go through thorns, woods, and make your own path. That is the focus for education. That is what you need to be focusing on. Start now. It's not an easy path. Start now. Get things going. Talk with everybody you know. So reach out to anybody you know. Get the ball going. Now, why this focus of all the trends? Well, we at Global Leadership School provide custom AP academic planning for everything, for all the APs, including the new ones that have come out. I dare say we're one of the first schools to offer these right now in bulk. We always map each and every course to your student's goal. That whether that be a major, whether that be a career, whether that be a specific college, we always personalize everything we offer. If you are at all interested, maybe your school doesn't offer these courses. Maybe your counselors don't know enough. Maybe you just don't have the resources or the connections to ask, to rely on. We're there for you. Contact us. We'll talk to you at the very least. We'll let you get plans. We'll let you do anything you need to do, because what matters above all
is your success as a student, your success as a person. Not everything else can be secondary. You need to develop your story. We will always be there for you. If you're at all interested, contact us. We'll give you some advice. That concludes my session. Again, please, as students, think about what you guys are doing right now, what you guys need to do, what you guys are planning to do. Parents, 어머님, 부모님들, 꼭 학생이 그냥 학교 걸 따라하면 되는 것이 아닙니다. 더 이상. 꼭 무조건 내 학생이, 내 아이가 정확하게 무엇을 할 건지, 어떻게 가는 것인지, 이 얘기가 무엇인지, 그거를 다 같이 가면서, 아이랑 같이 일하면서 꼭 좋은 대학교, 좋은 직장 들어갈 수 있게끔 도와주는 것이 최우선입니다. 꼭 따라해 주시기 바랍니다. 감사합니다. Right, we're going on to the Q&A portion of Mr. Changho's presentation. There seems to be so much change with the APA landscape this year, and there seems to be some overlap with Mr. Ryan Lee's presentation. Is there any distinction that you can give to our viewers today? Of course there will be overlap between all of our statements. It's the entire education sector. This is the trend of the entire industry, not just high schools, not just middle schools, not just colleges. The admissions process has changed to reflect this trend. The high school courses have changed to reflect this trend. All of these are in tandem, and it's going to get bigger. So as a student, as a parent, you must be ahead of this. You must make sure you know this trend, right? So what exactly is this trend that I'm talking about? As I've mentioned, the focus is no longer just, are you good at studying? Are you good at memorizing? No. It's now, what are you doing? What skills can you show me? What can you prove that you know in this industry what you're going to become? All of these require proofs that are not just a letter grade, that are not just a teacher note. These are things where you need proof of portfolio, projects, things you've done, impacts you've made, changes you've created in society. You need to prove that you're not just one of the tiny grains of sand on the beach. You need to prove that you are the boulder on the beach that is forcing the waves to change direction. You need to be that outstanding person. That's the trend. That's the overlap. That's the shift. Wow, that's a great metaphor for students to use for sure. We have a student asking a question. He says, I want to major in business and all the AP classes I'm taking are related to my business major. Would that stand out to business colleges? Absolutely. That stands out. But there's a caveat here. Just because you take those courses does not mean that you are the biggest standout in your field. You must go above and beyond. Do you have a portfolio to show them? Do you have projects, research you've done to change the business field? Have you tried business ideas? Have you pitched things? What have you done outside of your school to prove that you are extremely interested in the business field? You are not just a student taking courses. That is the key shift in trend. That is the part that you as a student must prepare for. So for you specifically as a student, I suggest take some time, review the things you've done outside of school, compile them in a list. Is that list long? Is that list short? Does that list have weight to it? Or are they simply things that you've done haphazardly? 1 here, 2 there, 3 over here. Is it that situation? Know this, understand yourself. Then, and only then, can you begin applying to what do you have to do next? That's your next step. Now for just parents and students in general, so you mentioned that colleges care about context rather than just the number of APs. How can a family actually determine what rigorous enough looks like at their particular school? Ooh, that is a very, very good question. There's a few things that come into context here. Number one, when it comes to rigor, rigor is always going to be relevant. Relative, my bad, relative to your high school or your middle school. What courses does your high school offer?
Among those offerings, are you choosing the ones that are rigorous, or are you choosing the ones that typically give all A's or is typically an easy course in your high school? Right? These are what determine rigor. Furthermore, outside of these courses, are you doing anything more? Are you building off of your coursework to do more things? That is where the real challenge will lie. Right? All of these courses, yes, they're rigorous, they're difficult, but nothing is more difficult than trying to do something with no set plan. And I'm sure all the adults here know this. So, are you as a student attempting these? Are you as a student trying to go off the road and making your own path, trying to do your own thing? That is the answer that you will have to make. That is what determines your rigor, your planning, your process. Right? For parents, 어머님, 부모님들, 아이가 무엇이 관심이 있는 것인지, 아이가 무엇에 대한 과목을 좋은 것인지, 그냥 잘하는 것뿐이 아닙니다. 관심이 무엇이 있는지에 따라서 그것을 따라하는 것인지, 그거에 대한 더 하는 것인지, 학교 점수들 뿐이 아니라 학교 바깥에서 무엇을 하고 있는지, 진고가 있는지, 그것에 대한 질문이 점점 더 크고 점점 더 중요한 상태입니다. 그것을 대답하시면, 그것을 준비하시면 아이는 무조건 성공할 겁니다. So say I'm a high school student and I'm so excited and so driven to take all these AP courses after watching this amazing presentation. Do you recommend, challenging a student should challenge themselves with a heavier AP load even if their GPA drops slightly, or is it better to be a little bit safer and take fewer APs and maintain strong grades overall? The answer to that is yes. And the reason why it's such a vague answer is every situation is different. If your GPA drops and you take more rigorous AP courses, can you prove that you've tried your best? Can you prove that even if your grades drop, you are still a leader of that industry? Can you prove that you are still becoming the forefront? If you can prove that, then yes, the drop in GPA may well be worth it. But on the other hand, if you cannot prove this, if the drop in GPA also reflects a drop in your project or portfolio standards, then it would not be worth it. But everything is relative. The answer that all educators, all employers, all admissions officers are looking for: have you tried your absolute best? Have you tried till your eyes bled or your nose bled or you're sweating tears through your eyes, through every pore? Have you tried your absolute best to stand out, to do the thing you love, to become a change in the world? If you can prove that to everybody that looks at your application, you've succeeded, regardless of your GPA, regardless of what projects you may have, regardless of what APs you may have. That's the trend we're going towards. Get ahead of it. Think of yourself and go for it. And I was so interested in your presentation about how College Board defined what durable skills are on their website. So what are some concrete ways students can demonstrate those skills outside of simply listing an AP course? Outside of limping, projects, portfolios, everything you can do outside, do it. Do you have any competitions you attend where there's awards? Go for it. Do you have any community events where you can prove you were a part of, that you played a leading role in? Go for it. Everything is simply, what have you done? Is it relevant? And can you prove that you've done it? Can you prove you've tried your best in it? If you can prove these three things, it doesn't matter what events you're doing. It doesn't matter what, how rigorous or how quote unquote easy it may be in society's point of view. The question that you have to ask yourself is it something that you have sweated for? And is it something that you can grit your teeth and say proudly to the entire world, yeah, I did this. This is what I did. If the answer is yes, good, you're prepared. If the answer is no, get started. Look for these.
That way you can succeed. And for our 9th and 10th grade students starting to plan and start their AP course list, just off the bat, what are just common mistakes that families and students should avoid for 9th and 10th grade and underclassmen who want to start exploring APs now? 3 common mistakes. Number 1, just because it's an easy A does not mean you should take it. I've had so many students come to me and say, oh, I took this AP because the teacher is really, really nice, really, really easy, and all the students that take his course get all A's. So that's why I took it. And for example, it might be something like AP Music Theory when they're a college computer science major. There's no relevance. Right? That's mistake number 1. Even if it's AP, just because it's an easy A doesn't mean you should take it. It has to be relevant to your story, right? That AP Music Theory could instead have been put to a non-rigorous but relevant regular course in high school, or even through another college, community college perhaps. That would have been time better spent, and that would help you stand out in your application. Number 2, are you looking for things outside of your school, right? And this is another thing that I've seen a lot of students make mistakes on early on in their academic career. They usually just follow the high school. Whatever the counselor tells them to do, they do it. They're not really thinking. They think, oh, I'm still in the middle of finding out my interests, so it's okay for now if I just try a little bit of everything. I'll just do what you tell me to do. They don't take initiative. This is a big mistake. Even if it's something that's not really considered industry standard. For example, let's say you like to play games. We've all been there, right? Are you doing something about that? Are you building off of it? Right? Are you showing your interests? Are you doing something extra? Can you prove it? Can you prove that you spent your time wisely? These are things you should be asking yourself. These are things you should be planning for, even in your early high school years. And the third mistake that I've seen, this is a little bit for both parents and students. Are you looking into your next step? Right? So for parents, it's not just your high school grades, it's colleges, admissions, application processes. For students, it's not just your teachers, it's are you talking to your counselors? Are you talking to your advisors in what I'm supposed to do next? What stands out for me? What are all the courses that I can possibly take? What are the offerings? What can I do extra? Speak with your counselors, speak with every industry expert you know. For students, your counselor is your number 1 source for all the information you can possibly have. Go for it. Ask them. They will be more than happy to tell you. Do it. These 3 things, if you can do it at an early start, you're well on your way. Okay, I think we have one more quick question. This is such a great question. How would taking AP capstone diploma programs benefit a STEM student specifically? Ooh. Good. It affects all students beneficially, not just STEM students. The AP Capstone Diploma shows that you have the ability to dig into a question, that you have the ability to think rationally, logically. You have the ability to set up a hypothesis, to do research into it, to build a project that reflects your willingness to fix something about the world. That is the purpose of the AP Capstone Diploma. That is the purpose. And not only to fix the problems, to be able to present to the world in a way that makes logical, rational sense that other industry experts can follow, can repeat, can do. You do this, and all the industry people in that sector will be able to follow you, will be able to recognize you and say, oh yeah, you did this. This is yours. So even if you are a humanities major, even if you are a music major, taking these capstone projects will be beneficial for you because it proves you have the durable skills necessary to succeed in society today. And like I said, durable skills is the trend now. It is the thing that colleges, employers, and other industry experts are looking for. If you can prove it, all the power to you. That's what the AP Capstone Diploma is for.
Thank you so much. That's our last question for today's presentation. We're going to be heading over to our third raffle now. And before we head in, I think it's time to give away about six $20 prizes. So we'll be choosing winners again. Congrats, sophiesong0200@gmail.com. For our second winner, congrats to point3140@gmail.com. Our third raffle winner is jadenham1129@gmail.com. Okay, we have two more raffles left. Our fourth winner goes to Christina83@gmail.com. Our fifth raffle winner is eddiesoon@yahoo.com. And our last $20 raffle winner will be congrats forest@gmail.com. So if you haven't heard your name yet, stay tuned because we will be giving our final raffle coming up at the end of the expo, including our last remaining $250 prize. So definitely stick around. All right, everyone, stay tuned for our last and final speaker, Marie Kim, president of Ivorywood Education. Marie studied political science at Harvard University, where she also worked with the Harvard Admissions Office and served as a peer tutor. Today, she shares her expertise in selective college admissions and education through her work with students and families, as well as through her education column with the Korea Times. Her presentation today is especially timely, 7 hacks to stand out in an AI admissions world. As artificial intelligence continues to change the way students learn, write, research, and approach applications, Marie will share practical insights and strategies for helping students distinguish themselves and communicate what makes them genuinely unique. Please join me in welcoming Marie Kim and stay tuned for the Q&A for today. Hello, thank you for hopping on to 7 Hacks to Stand Out in an AI Admissions World, brought to you by Ivorywood Education. Thank you so much, Madeline, for that introduction. As Madeline mentioned, I am deeply embedded into the Harvard community, but at the same time, I want to be very clear, we guide and help students who have all sorts of college admissions dreams, from UCs to top tier universities to even schools abroad and internationally. Ivorywood is a team of Harvard educated advisors. Reach out to us if you are seeking guidance on things that are the extracurriculars, the things like your talent and leadership development, what will help you stand apart, especially in an AI era. And as you enter your senior year, people come to us to sort of make their essays sparkle. So we are known to be a idea vault for that. Quick housekeeping, feel free to go ahead and enter questions into the chat.
And at the same time, you are welcome to send us an email, hello@ivorywood.com, and we will always get back to you offline. All right, so let's get started. The reason that we are here is there's a lot of sort of issues that are up in the air in this generation, and the issues that are sort of plaguing your cohort of applicants, meaning that it requires even more sort of like strategic and intentional planning and preparation. So sort of to give you some context about what are the things at the forefront of these universities' minds, and as you as applicants prepare for admissions, the problems that are out there, the challenges that we are trying to tackle include so much automation, and that is causing the atrophy of essential skills like thinking and computational and analytical skills, even social skills. And with all of this dependence on shortcuts, it's dulling and diminishing traits like curiosity and creativity. And on top of that, with so many tools at our disposal and all these digital spaces, we are finding ourselves sort of operating within what we're, like sort of reinforcing the values and the beliefs that we sort of lean into. So those are called like echo chambers. And with that, when that happens, a lot of perspectives become indistinguishable. And in this landscape as well, the universities are sort of overhauling a lot of their academic departments and longstanding disciplines. And so what does that mean for us, right? The reason you're here is you want to know how things are changing on the admissions front in terms of what their priorities are so that you could channel your efforts in an effective way. But I think more importantly, if you sort of take the long view, right? How do you position yourself not just for readiness for college in this AI age, but how do you instill the habits and the skills that will make you valuable and useful in the long run? Because that would be ultimately what you're aiming for. Okay, so we're going to hop into the challenges and then follow up with hacks. So the challenge number one, and I see this across the board, even with conventionally smart, high achieving students, which is this capacity for thinking is diminishing. So again, because of so much AI dependence and also coming off of that weird COVID era where there was so much distance learning, a lot of foundational skills were sort of overlooked. And right now, colleges are urgently trying to compensate for those deficiencies. And at the same time, in the admissions era right now, students are coming in, again, really dependent on these tools and not thinking for themselves. Added to that, we're seeing, across the board, more and more attention shortages and issues. So the colleges, when they're looking at your applications and reviewing all the facets of it, right, they're going to be seeking students who show evidence of being able to understand on a deeper level complex material, and then also be able to sustain their attention as things get more challenging, right? So you need to demonstrate in your application through the things that you intentionally choose to pursue in and outside of the classroom. Hey, right? Like I am able to handle and take on intense demands academically, and that really needs to be vouched for by teachers and again, things that you accomplish, because ultimately they want to have students who are going to contribute to a robust exchange of ideas. And that's going to come from you, not some chatbot. So my hack for you, number one, is starting now, we need to cultivate this skill set to think. And I know it sounds so rudimentary, almost a little humorous, but it's true. Like I've sat in front of perfect scoring, standardized test students, and I'll ask them very basic questions about what they think or how did they come to this idea. And they give me a blank look. And that's because, again,
they've sort of skipped the steps of asking themselves, reflecting, questioning, and evaluating. So this is really not optional if you want to start to get noticed and get an edge in college admissions. So in 9th and 10th grade, you want to start to like exercise those skills. And yeah, it might mean going back to like basics, like read and write your own sentences and your own thoughts. And it doesn't have to be perfect. Seek out outlets like podcasts. There's so many tools where you could kind of gain other people's perspectives and sort of bounce around those and like ultimately come up with your own conclusions. And then in 10th grade and 11th grade, again, when we have all these tools, it's so tempting to turn to them. But when you maybe like put yourself in an environment where you don't have the distraction, you have some quiet space, go to a library, somewhere really quiet in your school or at home, and dedicate time and effort into doing that work of, again, engaging your cognitive and intellectual capacities. And then when you get into 12th grade, that will start to shine through more, whether it's in the interviews and also when you get into your essays, show that you are able to take some sort of like common idea or widespread issue and again, bring an opinion that's your own, that's grounded in experiences that you've had. Challenge number 2, again, as we enter, again, a workforce with all of these changes due to AI, a skill set colleges will be seeking within you is your ability to lead. Because again, think in terms of what can AI do less of, even though it can do a lot, that people can bring value within, right? And so that's where the ability to interact with other people and sort of cooperate and collaborate, that will be an important skill set to show throughout your college application areas and then to develop throughout high school. So again, coming off of COVID, lots of social skills challenges. People are just like glued to their screens and their phones, and having face-to-face conversations feels very foreign. And we are also sort of like, again, comfortable in our own echo chambers. That's isolating us. We're becoming more divisive, and we're seeing that socially and politically. And so colleges are asking in their essays to students, hey, how have you sort of communicated with people with differing viewpoints? How did you try to like maybe engage with them even though they're coming from a very different perspective? What underpins these essay questions are from Georgetown, Yale, Harvard, and Columbia, really is those leadership competencies, right? Emotional intelligence, communication, and teamwork. So that would be the one thing to like really think about in terms of what do I need to do to be prepared, right? Hone your leadership, hack number 2. So starting in 9th grade, again, these are not going to be optional as you move forward throughout high school. These are going to be the traits that will more likely give you an edge. So in 9th grade, even though it's uncomfortable and it's new, exercise your decision-making skills, because that's, again, a big part of leading and leadership. And then, again, start taking some risks. When the stakes are slightly lower, even though the clock is ticking, how do you sort of like navigate unknowns and uncertainties? Because that is a reality of our world today. Into 10th and 11th grade, you want to sort of develop that and situate yourself in spaces where, you can allow your judgment to execute on projects and endeavors. So again, those are skills that can be affirmed by teachers, administrators, as well as, again, the leadership roles and what you are able to achieve within them. And when you get into your senior year and you're working through your applications and essays, I would say, one of the things that you want to highlight, it's not just about what you know and what you've done. It's about how have you engaged with some sense of morality and ethically, and how do you exhibit a sense of humility and open-mindedness.
The third challenge that's sort of like rattling colleges is, academic preparedness, which is fit, right? A lot of the universities are very rigorous and people are coming in ill prepared. On top of that, with the institutional changes that are happening with the disciplines and the majors, right? They're bringing in AI, ML, they're also bringing in data science, climate engineering, all of that stuff that's, again, relevant to the workforce. That's also shifting, right, the emphasis on some of the humanities and the social sciences. And so, thinking sort of like a couple years in advance, will the things that I'm interested in sort of still be available and opportunities academically and extracurricularly at the institutions that you will be applying to? So sort of thinking ahead. But also, what's more important is, again, people are entering universities without like the character and the drive to academically withstand the pressure and succeed. And so at the top universities, that is essential. So to that end, once you are a good fit, they are seeking out students who demonstrate, right, within high school experiences, how have you exhibited problem solving, application of what you've learned into real world settings? How are you also adapting and being flexible? And also bringing a sense of versatility, again, based off of what you've pursued in the class, outside of the class, and being able to sort of like switch between one discipline to the next, right? And so as you think about, your academic interests and pursuits, I would say hack number 3 is if before, sort of the prevailing opinion and advice was, hey, sort of like just lean into one lane. Yeah, that's changing because of the landscape right now. So again, the ability for you to sort of be flexible between maybe 2, 3 academic interests. Again, a lot of the top tier colleges will ask you to list your first, second, and third choice majors. So coming in prepared within experiences from your schoolwork to electives to summer programs, all of those things that allow you to, when you get into 10th and 11th grade, go deeper into maybe 2 of your top interests. And then as you get into your senior year, how do you demonstrate some intersection and understanding of your vision and then intelligently articulate that to universities to show, hey, this is what I think about these 2 sort of different majors combined. And that is one way to, again, signal to universities that sort of versatility and flexibility that is going to be even more valuable in an AI era. Challenge 4, okay, and again, right, with all of these habits that we are finding with young people today, where they're allowing automation and digitized tools to like really just spit out everything for them, then you are not exercising the value that you have and the potential of your human mind. And that's where, again, some of the quirky, strange, peculiar, original ideas could really, emerge. And that will be incredibly an asset as you apply to universities, as again, teachers speak about your contributions like that in real time in the classrooms. And as you execute on projects and initiatives that, again, are redolent of that human original thinking, because again, so much of it is being offloaded to AI. So what will the colleges be really seeking, right? So in 9th through 12th grade, how do you demonstrate more hands-on creativity? Show evidence of innovation, right? Demonstrate that you've taken risks, right? How have you sort of navigated unfamiliar, unknown terrain and ambiguity? And how do you sort of like connect dots between 2 disparate fields so that you can sort of come up with something that wasn't there before? So my hack to you, number 4, is you've got to be bolder. You've got to push
boundaries, right? Again, you're not showing any value in just what you know. It's with what you know, what have you done to take action? How have you executed that upon that in a way that is leveling, everybody sort of up? And how are you sort of raising the bar? Starting in 9th grade, again, this is something that you really want to sort of practice and instill early on, is take some risks with ideas, activities, and ventures. Don't wait until later and think, yeah, like you're going to really demonstrate that. No, that needs to come through more and more. And so by the time you enter 10th and 11th grade, you will have had the experience to have sort of experimented, and then you could create some proof of concept, whatever it is. Again, like something musical, something artistic, something business and engineering related. And then like be known on campus as somebody who does that. Because again, in a setting where everybody is taking shortcuts, that will start to stand apart. And when you enter your senior year, you again, opportunities within portfolios and supplementals, but also those essays. How are you, taking these questions and showing sort of a novel take and spin on something that's universal? And again, if you do more of that in your applications, then that is more in touch with the future. Challenge number 5 at universities across the board is just, again, stepping away from, engagement of learning. And that is because there is a deterioration of curiosity. And the reason is everything is really handed to us now, right? It's so easy to get the things that we need. And so we don't engage in our imagination. We don't think about and reflect on the possibilities. And that's a shame, because that's what your mind is for, right? And so how can we cultivate the curiosity to demonstrate, again, like I am somebody who gets excited and is deeply curious to understand the whys, and then ask those questions. Because in the end, what do colleges want? They want that. You're going to be in college for at least 4 years. If you don't have curiosity, what's going to happen is, you'll get the grade and then you'll be done and you'll step away and you won't engage. There won't be inquiry, research, and there won't be new developments. And really, curiosity is bedrock to innovation and creating new frontiers. And so that's why universities will be looking for students who show evidence of being energized by challenges, but also having the character and the drive to stay focused on whatever those challenges might be, so that they could investigate and experiment and utilize the spaces where they can do that. So my hack to you is, interestingly, to show the curiosity, go niche. So like if you have some budding interest as a freshman, entomology, paleontology, microtonality, French New Wave cinema, right? Whatever that may be, then explore it. Because again, it's better you start with something that you are actually genuinely interested in, so that will drive the inquiry further. And then in 10th and 11th grade, again, whether it's your AP courses or research you do, exemplify that. Pursue it even more deeply on an academic level to, again, showcase, hey, I'm very curious about sort of these unconventional angles and topics. And that's good, because it shows you've sort of taken a path and followed something that you are deeply interested in unpacking. Come senior year, if teachers are saying, hey, what do you want us to highlight in your recommendations? Tell them that, because they might not know that, right? Tell them those niche interests. Speak about it in the interviews, because again, that will make you more memorable. And then as you're picking your majors, again, be a little bit more specific and discerning,
so that you can ultimately signal, again, this curiosity through your niche interests. We're going to go into the sixth challenge. And so what is this, right? Like right now, a lot of colleges, right, they're really changing up, switching up things. MIT pulled out, released a report earlier this week, and they're really making some definitive shifts in their pedagogy and also their curriculum and their community. And what that means for you as applicants is being more excited, knowledgeable, and intentional about why you're applying to all of these like Ivy plus schools, right? Or like top 30 schools. And the reason for that is think about it. If you don't really know and can't differentiate the universities, then what's going to happen is once you get in, you achieved your goal. So you're going to probably disengage. Like, I already got in. I'm going to stay in my room, be comfortable, and you're not going to sort of like get involved. You're not going to show up to office hours. You're not going to be in group dynamics. You're going to stay in the comfort sort of, again, of your room and your interest. And that is not what universities want. They want people who are going to contribute to the culture of the university and ultimately foster a sense of belonging with each individual. That's so important now because, again, we are so isolated already as it is. And these residential universities and communities have so much space that's being unused. And that's a shame. And that's not the point of going to college. So they want to see that sort of like interest and excitement for each institution. So yes, you've heard this before, but I'm going to argue it's even more important, the demonstrated interest. And it'll come through in the supplemental questions about like, why do you want to study this major at our school? Some schools will say, oh yeah, why do you want to come to our school? Whatever the question version they give you, ultimately really lean in. Starting early in high school, you can take a pre-college course for the school that maybe you're thinking is your dream college. In 10th and 11th grade, again, you can connect. There's a lot of different ways you can connect with the admissions office and representatives. And then when you enter your senior year, you will make it personal and you can bring those anecdotes and they can see the enthusiasm and they want that. All right, we're just about ready to wrap up here. So I started the first challenge of this webinar with, are you thinking? And what I'm going to close with is, what is it that you think, right? What are the opinions that you hold? What's your point of view, right? It's, again, I work with some of the top talent around the world and they sound like carbon copies. And even when I ask them, hey, what does a sentence mean? They can't answer it. Because again, we know that that's not their idea. So I see a lot of phony kind of ideas. It's written in a really like robotic way, mechanical way. And low key, I see students just spewing garbage, right? It makes no sense and they can't back it up. So again, what colleges are going to be seeking, that's going to be affirmed by people around you and also when you do the interviews or the videos or you write your essays, right? How are you bringing some authentic voice and your point of view? Because that will elevate conversation, dialogue, idea, pollination, and synergy when you get to colleges. So my hack 7 to you, even though it's difficult to do, it's something you can definitely work on is embrace who you are, embrace your individuality. It is achievable. It's not something we see all the time, but that will be the thing that will set you apart. And so the way to do that is you have to sort of build your ability and capacity to be heard and speak up and speak out and take a stand.
so that you get more comfortable doing that in 10th and 11th grade. Because again, when AI can do all of those sort of like basic tasks in group settings, if you have to lead teams and projects, that's what you're going to have to do. You're going to have to inject your own ideas and perspectives. So when you get to your college applications, you want to demonstrate who you are, the humanity that you bring, and really, hopefully, leave the readers with a sense that you've got a voice. So to capture it all, these 7 hacks really are going to matter across your application components. The teachers will talk about it. It'll show through the extracurricular achievements, even the supercurriculars, like things like going and, going to exhibits in person, listening to podcasts, right? Reading journals, books, checking out blogs and websites, and all sorts of stuff like that to, again, spark and ignite thinking. It'll come through in your essays, of course, and then, being able to think on your feet in interviews and the ideas that you bring in the conversations. And then in the coursework that you pick throughout high school, being, again, more mindful of that intersection, the interdisciplinary. That's it. My closing thoughts. So, some of the guidance and the hacks that I've shared today seem like, again, this idea that we're kind of going back to basics. And in a sense, we are, right? Like where everybody isn't slowing down to think. They're not trying to be original. They're not being ethical, right? That's how when you do that, you will be differentiating yourself. And that's what colleges ultimately notice. And so lean into the things that will require a little bit more of that effort, because that discipline and control can pay off in your admissions odds. And I'm not saying like don't build your AI literacy. No, absolutely, it's there. And colleges are using it too. But it's knowing when it's useful and when it's actually harmful. In the end, whether it's for college admissions or your career, you want to add value. And the way to add value is to tap more into your human value. And you need to show that throughout high school as you do in-person things with people, as you solve problems with other people in teams and groups, as you handle the unknown, the ambiguous, and also adapt while you're also being sort of grounded in doing the right thing. You can reach out to us anytime, ivorywood.com. You can fill out the complimentary orientation page. Again, if you're a high schooler, we will maximize the extracurriculars, the talent and leadership, so that you can distinguish yourself, again, in this AI era. And then for 12th graders and transfers, you can reach out to us to make your ideas come alive in your applications and essays. Thank you so much. And now we'll be moving on to the Q&A portion. Thank you, Ms. Kim, for such relevant and insights onto AI and college admissions. We have a couple questions from our viewers. Do admissions officers prefer to see the interactions happen with formal school leadership roles, or are independent everyday community engagements just as valuable? It really depends what you do with those opportunities. Both carry value. Like if you go to a boarding school, then you're more limited to the formal roles within that sort of like community, and that's great, then pursue it. But you can also do that and go outside of your school. And again, if you live in an area where the opportunities are more limited because you live somewhere sort of away from an urban place, then you're again kind of like restricted to the formal opportunities on campus. And the university admissions readers will know the context geographically. If you're in a place like LA, you could do both. So again, I would say
depending on, right, like the organization or the nature of the work, sometimes you have to go outside of the school because your school doesn't offer it. And you still want to show if there were things that you could take advantage of in school, absolutely, because you want to show that you cared about the space you inhabited, because that's the same kind of trait that hopefully would carry over when you come to their university. So you don't go to the university later and just look for internships for yourself to set yourself up for career success. But while you're in the university, you again are naturally leaning into the activities, the residential communities, the academic opportunities, and then taking on leadership there. So same thing, I think, again, both, if you can. We have another question. It seems like it's from a student, perhaps a high-achieving, slightly anxious student. Does school rank matter? I've taken several rigorous courses throughout my high school years, but I'm scared the school ranking might be too low for colleges to see talent. And as a follow-up, if everyone is actively trying to build their portfolios by doing extracurriculars, what are methods students could use to stand out when applying to Ivy Leagues or top schools specifically? Yeah. Ranking does matter. Why does it matter? Well, think about it yourself, right? Don't you care about ranking for like prestige and status? It also shows sort of like the intensity and the focus and the drive and the ambition and the follow through of those top sort of ranked students. And again, in a very, saturated and competitive world, that's how we organize people's sort of place. And it's, for some people, it's a little disheartening, but yes, it signals the sort of obsessive drive and focus that Ivy applicants possess. And that's one metric. But I want to also emphasize this. That is not the only thing. And you could have a slightly lower ranking and still certainly go to Ivies. And what I mean by that is I personally have worked with students who are number 1, number 2, number 3, top of the class, but they lack character. They're not as ethical. They'll do anything for that, 0.03 boost in their GPA. And when you talk to them, you don't feel like there's really much humanity there. And universities, like I said, are really leaning into that in an AI era because, again, they don't need smart people and high achieving people just for information anymore. They need people who can connect with other people. And if you are number 1 or number 2, but you can't do that, you can't sit down and communicate and influence and collaborate, well, then you're not bringing the value that the university are seeking. To your second question about the portfolios, yes, people are doing that. So I would say, again, I mentioned something earlier, go more niche. So you can still do portfolios. Like, think about it like this. We're still all doing a lot of the same things in the applications, including essays. But that doesn't mean that all the essays are written the same or built the same. So again, if you start sooner in high school to pursue those very peculiar and personal interests and curiosities, and you are able to eventually take a stance or a slant that's more unique and niche, even though 100 people can be submitting portfolios, your particular portfolio carries a distinct identity and voice. And that's ultimately what they're seeking. So again, you can still do the portfolios, but I would say the way to differentiate yourself is how you think about and share those ideas through those portfolios, and the POV, the point of view that you're bringing and the perspective that they can kind of like see through those supplements.
I love what you said about character. I think it's especially so relevant in this age of AI. And for students who are still trying to figure out, who they are, what they genuinely care about, where should they start exploring themselves and, what kind of character that they have without immediately turning to AI for answers? Yeah, and I think I touched upon this earlier in the slides, which is I think start by putting yourself in environments and spaces where the temptation is going to be less of an issue. So if you're around people who are just cheaters, then you're going to cheat too. So if you recognize that, then distance yourself from people like that, because I promise you, even within the spaces, there will be somebody who tries to be a little more honest. Because there's people who literally operate like on a sociopathical level, like they don't care about truth. Everything they do is dishonest, and they're fine with that. But if it starts bothering you and you notice that, then distance yourself, because when you're around people who are genuinely trying to learn, then that energy will carry you through to, again, emulate that more. So it's the people and, again, the settings. If you're around people who just pull up everything on GPT or Claude, then again, separate yourself, go to a library by yourself in one of those rooms, and just like, again, somewhere where the distraction and the noise of all of that isn't there, and discipline yourself to start cultivating those real skills, because you're going to need it to get into these universities, because they're going to really dissect and scrutinize who is doing real work. And so as you do more of that, it'll become more of a habit, and you will find yourself just sort of avoiding people with those flags, and you will lean into and be drawn to people who are genuinely curious, want to learn, and are excited to put their heads together and create something original that they made, so they feel ownership and proud. Because let's face it, nobody feels proud when you just ripped it off of AI. So the people, the environment will instill the better habits, and you just need to continue that. That will become the discipline that you are more intentional with. And I think ultimately then you will evolve and develop into that kind of person that is really adding value lifelong. Thank you so much. Actually, I think we have time for maybe one more question, maybe for our seniors and parents who are, preparing our, older students for the job market. As AI continues to reshape the job market, how should students think about choosing a college major or career path, especially when some careers may change significantly or even disappear in the future? Right. And this is where I touched upon it in one of those challenges with, again, that actually happening right now. Well, here's the thing, right? You're not going to do yourself any service to pursue a major you're not really interested in or competent in. Like, even if you did pursue AI because that's sought after, but you don't care for it and you're not standing out in it, then you just sort of like doing yourself a disservice. So I'd say, by and large, there's a lot of those majors that are still standing. They're still there, right? Like, if within those sort of long-standing majors, not like, some of the humanities ones, like we've been seeing like classics sort of disappear. We've been seeing some of the languages start to disappear. And even a little bit of like the artistic programs disappearing. Funding is being taken away from some of the even social science departments. So again, that's where I said, set yourself up to have some options, right? Like, don't just lean into one lane academically, because maybe when you get 3 years down the line, maybe it's not 5
fund it anymore. They don't have any more classes in that. So I would say you sort of have to be on top of it 1 year to the next. But the best way to be prepared is have some options so that you've got that intellectual flexibility and academic ability to sort of hop between a couple. And again, you're going to use it anyway. None of that goes to waste. You understand? So like, again, be willing to explore a few majors that currently you see are still present within those universities, and then start exploring deeper into, your first, your secondary, your tertiary. And as you do that, you'll still be adding value in an interdisciplinary, multidimensional way that will stand out to universities. But at the same time, you'll be protecting your own self, right? Like it's like, in case, right? Have those options. Mm-hmm. Thank you so much, Ms. Kim, for AI and college admissions. We are finally gonna go on to our final raffle. We finally made it. Thank you for everyone who stuck through. We've saved quite a few prizes at the end, so this is gonna be a big one. We'll be selecting 11 $20 prizes, followed by one final winner for a $250 grand prize. So let's start with our 11 winners. Congratulations, yoon.harim@gmail.com. The next $20 prize goes to Colin7967@gmail.com. Our third $20 prize goes to julieparkit@gmail.com. Cora Mandy Joe@yahoo.com. Congratulations. kchain345@awol.com. Lily90275@gmail.com is our seventh $20 winner. Congratulations to LeeHelenUSA@gmail.com. Imcha0606@gmail.com. Congratulations. KevinNanen@gmail.com. And for our final $20 prize winner, goes to GoAngels2717@gmail.com. And for our final $250 raffle, congratulations, Yuri June 121216@gmail.com. We will be reaching out if you want a prize today. So please make sure you claim your prize. So that's it for today. And with that, we've come to the end of the 17th Annual Korea College Times Expo. A huge thank you to all of our speakers for sharing their expertise and
And to all of the students and parents who joined us from Southern California, across the country, and all over the world, we covered a lot from what top colleges are looking for to AP strategy, financial aid, and how students can stand out in the age of AI. I hope you also walked away with some exclusive tips and insights that can help you make smarter decisions and avoid common mistakes throughout the admission process. We hope today it helped you make the college admissions process feel a little less overwhelming and gave both students and parents more clarity about what to focus on. There's a lot of pressure to do everything perfectly, but with the right information and guidance, you can make decisions with much more confidence. If something you heard today stood out to you, I encourage you to keep learning and reaching out to today's speakers and participating in organizations for additional guidance and resources. Before we wrap up, another special thank you to Bank of Hope, as well as A1 College Prep, Global Leadership School, AGM Institute, Ivory Education, and the law offices of Kyung-hee Lee for making today's event possible. Thank you again for joining us. We wish all our students the very best in our college journey. We hope to see you again next year at the Korea Times College Expo. Have a wonderful day. 전문적인 리서치와 차별화된 접근 방법, 이경희 이민법 변호사, 투자이민의 EB5의 풍부한 경험에 이경희 변호사와 체계화된 멘토 시스템으로 철저히 교육받은 직원들이 여러분의 이민법 케이스를 도와드립니다. 이경희 변호사 사무실은 한 번 맡은 케이스는 끝까지 책임집니다. 항상 세밀하고 정확한 일처리로 고객분을 성심껏 도와드리겠습니다. 저희 사무실을 믿고 맡겨주시면 여러분의 케이스를 성공으로 이끌겠습니다. 투자이민 전문 이경희 이민법 변호사. Hope. It dreams big, like really, really big. Hope sees potential when others don't. Whoa! And it can see the future. Hope is the boss of its money, but it knows what really matters. Hope is day one. Hope is everywhere you look. At Bank of Hope, we have the tools, guidance, and you got it, hope for whatever you want to achieve. So come in. Welcome to Bank of Hope. College admissions should not begin with a college list. It should begin with a question. Who is the student becoming? At A1 College Consulting, we begin by understanding each student's strengths, curiosity, and academic interests. Then help shape those insights through intentional coursework, original research, extracurriculars, and leadership. Because the strongest applications are not a collection of accomplishments, they are evidence of intellectual growth. By senior year, the application should not need to manufacture a story. The story is already there. Don't build a resume, build a scholar. A1 College Consulting. AGM은 미국 내 최고 수준의 학자금 재정 프로그램과 아이비 대학 연구진의 ARIP AI 인공지능 인턴십 프로그램을 운영하고 있습니다. 아이비 출신의 최고 강사진이 직접 지도하는 과외 프로그램과 글로벌 리서치 프로그램으로 자녀의 성적 향상을 책임집니다. 미주 최초로 자체 개발한 고객관리 시스템과 1900개 대학 이상의 각종 데이터베이스를 여러분과 공유하겠습니다. 지금 바로 웹사이트에 방문해보세요. 자녀의 미래가 달라집니다. Your child's high school course list wasn't designed around their ambitions. It was designed for everyone. At Global Leadership School, students can take individual AP and advanced courses without leaving their current school, without changing their schedule. Courses like AP Cybersecurity and AP Business and Personal Finance, subjects most schools simply don't offer yet. GLS works directly with College Board to stay ahead of where education is going, not just where it's been. When a student decides, if my school doesn't offer it, I'll go find it. That's exactly the initiative top colleges are looking for. WASC accredited, grades 6 through 12, built for students who are ready for more. Contact GLS today.
전문적인 리서치와 차별화된 접근 방법, 이경희 이민법 변호사, 투자이민의 EB5의 풍부한 경험에 이경희 변호사와 체계화된 멘토 시스템으로 철저히 교육받은 직원들이 여러분의 이민법 케이스를 도와드립니다. 이경희 변호사 사무실은 한 번 맡은 케이스는 끝까지 책임집니다. 항상 세밀하고 정확한 일처리로 고객분을 성심껏 도와드리겠습니다. 저희 사무실을 믿고 맡겨주시면 여러분의 케이스를 성공으로 이끌겠습니다. 투자이민 전문 이경희 이민법 변호사.